ALRA TV. Gashi Marabal, a very warm welcome to the Daily Prelude Show. It's Monday today, so it's Mission Report Monday, and we've got 3 wonderful reports to share with you this evening from Bangladesh, from Mexico, and from here in London. So please stay tuned for that. And we'll be doing some readings from the Western Sufi course also today. And so many congratulations, firstly and foremostly, to Sufi Master Younus AlGohar on a very, very successful tour of Nepal and, of course, Dubai, starting off in Dubai, and that those 7-day programs. Each program was packed with different people that travelled far and wide from Asia just to be in the presence of Sufi Master. And we learnt that yesterday there was lots of discussions about delegating different people to different parts of the region to spread the mission in their own way. And also ALRA TV, which will be spreading out now to India. There will be a subsidiary kind of ALRA TV in India. So this is all great news. And we've all got the feeling in our bones that 2020 is going to be the start of something absolutely massive and huge. And of course, we've got the launch really of the Universal Sufi Order. It's really up and running now. The website is there. Obviously, the SufiCourse.com, which people are sharing and people are joining, where we have the Western Sufi course, we have the Elementary Sufi course, and now on there is The Art of Living. They're all up and running on that SufiCourse.com. So things are really moving forward, and it seems to be daily now that we're posting videos of different Sufis giving the introduction to the Sufi order in different languages, which has been truly amazing and very effective. You just have to, because of the tags, you just have to type into YouTube. Now, today, you just type in Arabic Sufi, and then it will come up the brand new video from yesterday from Sheikh Quasi Farouk. It's now hitting 1,000 views already. It only went up today. And that's the Sufi order in Arabic. And it's beautifully done. Many congratulations to Sheikh Quasi Farouk. And Shakil's is still doing well, going into the well over 1,000 views now. And once again, those people that are searching for spiritualism and Sufism in China, Chinese people that are on their holidays at the moment, it's the new year, and because of a bad situation there as well, a lot of their holidays are being extended in China. So lots of people are going to be searching online for spiritualism and Sufism, and they'll come across this introduction in Mandarin by Sheikh Shakil. So brilliant work by everybody that's been involved in sharing it in different languages. But we want more. We want more and more to eventually flood YouTube with Universal Sufi Order in all different languages, and Twitter and Facebook, and anybody who's searching for the different
languages or different countries, they will come across this message. And it's already had great effects. We saw from the Japanese video that Sheikh Wajid and Yaku did, absolutely superb the way they did it in a relaxed fashion, as a discussion, as a conversation. And it's attracted many viewers and people phoning up from Japan, people that have tried to get their hearts enlightened by different ways and means. They came across this video, they've called up the WhatsApp number and they had their heart enlightened over the phone. So this is a very effective, and as Sufi Master clearly said yesterday, the way forward is ALRA TV and the way forward is social media. So we've really got to be sharing all of these videos that are out there of Sufi Master and of course of the different Sufi sheikhs giving their introductions. So very many congratulations. We're going to go on to the mission reports, Mission Report Monday. And we're going to start off with Bangladesh, a wonderful video report from Bangladesh. They've been busy over there. And we're encouraging everybody, please share your videos. This is not showing off. This is not proving you're doing anything that nobody else is doing. It might be just giving that little hint and that little push for somebody else to have an idea of how to share the message and give inspiration and give motivation for the growing number now. We've got a growing number of people joining through ALRA TV, and as we saw in Nepal, Sufi Master granted hundreds and hundreds and hundreds of different people the initiation of the heart. They've become initiatory Sufis, and they have permission to initiate hearts. So of course we've got a band of people now that want inspiration. They want ideas how I can share the message, or are other people doing it? Maybe if they think nobody else is doing it, they won't do it. So please, Canada, America, all these great big flag bearers of MFI and Universal Sufi Order, you should be doing mission work and sending us videos to inspire the newcomers. These people have been following us for 10 plus years. Let's get out there, do some mission work, and it should be covered daily. This used to be covered daily when Sufi Master Younus AlGohar used to hold the day-long and night-long mehfils. We used to have mission reports from around the world every single night, and they would be from Sri Lanka and Bangladesh and UK, America, and now we've just been starting it up weekly, and people are still. We have to keep pushing people to send in videos and actually do this mission work, where it should be a pleasure to do. It should be it should be coming from our hearts to do this mission. So let's make 2020 year of mission, and Mission Report Monday is the day we're going to share our ideas. Goshim Imran, brother, how are you doing? Looking forward to the weekend, I hope. We're going to have the very first Universal Sufi Order, Mind, Body and Soul in Frankfurt, Germany, over the weekend. So we're really looking forward to that. And are we ready with the Bangladesh Mission Report? Thank you. ইতালিতে থাকি। আমার বড় ছেলে রাজীবের সিজোফ্রেনিয়া। তার আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্য খোঁজ করতে গিয়ে আমি আমার বোনের মেয়ে শামীম আরা বেগমের কাছ থেকে আল্লাহ টিভির ইউনুস আল গহরের লাইভ প্রোগ্রামের ব্যাপারে জেনেছি। আমার সরকার গহর শাহীর তালিম খুব ভালো লেগেছে। আমি সহি কোর্সের প্রতিটা পর্ব দেখেছি। আমি শামীম আরা বেগমের থেকে কাল জিগির নিয়েছি। আল্লাহ টিভির সব ভিডিও দেখেছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি আমার বড় ছেলে
রাজীবের জন্য সরকার ও ইউনুস ভাইয়ের দোয়া, নজর ও করম চাই। আমি চাই পৃথিবীর সব মানুষ জানুক, মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে পারার তরিকা। Assalamu alaikum. I'm Nazneen from Sydney. I have learned about Gohar Shahi's Sufism program online from my elder sister Shamim Ara Begum last year, who lives in Dhaka, Bangladesh. She is always excited and happy to share as much teachings as she could. I have learned about Allah's zikr in our call, the importance of zikr and being a mu'min. She also mentioned about latifa and nafs. I have taken files from her. I have not done the Sufism course yet, but I like to listen the talks in YouTube. I think we should be taught all this in the school from early age so that we know how we can be mu'min and be connected to our origin. আসসালামু আলাইকুম, আমি নুরুল হোসেন খান, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। আমি কালবে জিকির শামীম আরা বেগম, ঢাকা, বাংলাদেশ, ওনার কাছ থেকে কালবে জিকির শিখেছি এবং আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি ফিউচারে আরও শিখবো এবং জানবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি তৈদুল ইসলাম। আমি কালবে জিকির সম্পর্কে ঢাকা, বাংলাদেশের শামীম আরা বেগমের কাছ থেকে শিখেছি। আমি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত এবং এটার উপরে ভবিষ্যতে আরও শেখার ইচ্ছা এবং চেষ্টা অবশ্যই করব। Wow, that was amazing to see from Bangladesh. Shami Mara Begum initiating hearts, and there was the lady, the sister was from Australia. She's in Australia and found out through ALRA TV about the mission, and so this has gone over to Australia, and the others were all newcomers, and we're going to, yes, very much welcome them to the family. Welcome to the Gorin family. Absolutely wonderful that they've joined, and they're confident enough to talk on camera and share their experiences. Just wonderful. So this is what we were talking about, the encouragement and the motivation and getting ideas of how to share the message. Mission Report Monday, we want to see bursting with different reports from all over the world. And obviously it's to encourage us, encourage the followers and encourage the mission workers, but of course it will encourage Sufi Master as well, that if we're determined and we're interested enough to please his heart, which is the only way to please the heart of Sufi Master, is to spread this message far and wide. And so what more motivation should we need? And this is nothing to do with showing off. This is nothing to do with proving anything. This is to do with spreading this message as far and wide as we can and pleasing the heart of our Sufi Master. This is what it's about. And once again, very congratulations on this wonderful tour of Nepal. And everybody's been watching those programs over this last 7 days. And just imagine this is the very, very first program of the year, and how it grew from previous years to these hundreds and hundreds of people, Hindus and people coming from South Korea. And I mean, it was amazing, all the people that traveled there and enjoyed those wonderful moments with Sufi Master. And next up on Mission Report Monday, I'm delighted to go over to central London now
where we have the Sufi boys. They're busy again. And first to talk will be Rehan Naeem. And they're interviewing people, they're getting information. I believe today's topic was mental health, which is a very serious issue and something that we can all help with this divine mission, this divine message that we have. So mental health is a really wonderful subject for them to be tackling, those youngsters. And the Sufi boys will be, of course, Seth Goer, who's been very busy as well, making this video for The Heart Matters, which is the hashtag that we're really pushing this year, The Heart Matters. So Seth Goer is doing that also, plus he's helping with the what's your saying, what's your saying, and who else is there? Mahad is there as well. Mahad Amjad will be there as well. So please enjoy this from Central London with the Sufi boys. What's up, guys? Bashir Marwa. We're out here with the rest of the Sufi boys, filming an episode of What You Say in episode 2, asking the public what they think about mental health and how it's affecting today's generation. It is 2020, so the first month has passed, people making New Year's resolution, and people just want to, find ways to better themselves. And that's what we've been doing. So we've come out to Leicester Square, we've spoken to a lot of people, we've had an excellent response. It is really beautiful out here, as you guys can see, and it's been really good. We've had people who come in from different places, from Spain, from France, from Belgium, from the US, and it's been pretty great. It's been wonderful so far. I mean, even if you guys want to hear just a few seconds from Seth Gohar and Mahad about their experiences today and our progress, it's been really wonderful. So I'm quite happy with everything that we've got. Boys, if you guys just want to say hi. Everyone who's live. Hello. What's the question? Yeah, so I was just telling everyone about our experience and how we've been out and speaking to people about mental health. And we've got a really great response. If you guys just want to give your feedback on how today's been for you guys. We've had an absolutely terrific response today. People have been coming up for interviews. Frankly, it's probably our best day out yet. I'm so happy with how things turned out today. Sakbar today, just say what you're doing. Yeah, so filming today was I think for it being a rainy day and overall really cold, but we got a lot of interviews. It's a really nice day to get interviews, I guess. Yeah. Anyways, keep watching ALRA TV, guys, and stay tuned. So our episode should be coming out in the next week. So guys, watch out. Take care. Allah Hafiz. So congratulations to those guys. They're busily out there, braving the cold. Actually, it's not that cold for January at the moment, but they're out there promoting Universal Sufi Order. And as I mentioned before, Seth Goer is busily making these videos for The Heart Matters. And we're going to have that ready for Valentine's. So we can hashtag it for this Valentine period, where obviously people are going to be talking about hearts, they're going to be talking about love, they're going to be searching for all these hashtags over the Valentine period, and they're going to come across The Heart Matters, and it's going to be, so far the work is done, it looks magnificent, and it's going to be a really, really wonderful promo for us to use, and we'll be able to use it beyond Valentine's as well. And this Heart Matters is going to be a really big one for this year, to get our message across through social media, which is exactly the instruction and the mandate that we have from Sufi Master, announced over the Nepal tour, that we have to use social media and ALRA TV as our main tool to share this message. So very, very good work to those guys out there. And I hope other people saw Sheikh Tatiana sharing on Facebook. She went live on Facebook a
couple of us did watch parties. She's done more tremendous work over there. I mean, more or less, you could say she's on her own there in Mexico, and she's translated the Western Sufi course into Spanish, and not just, you know, just sharing it out there and making a leaflet. She's getting amongst the people. She's hiring a classroom and she's delivering a lecture. And it looked like a good mixture of people. There were men and women there. And she looked so professional and so confident. She was standing there talking about Sufism, Western Sufism in Mexico. So it was so pleasing and lovely to see. And also Sheikh Hector joined her that we saw. So Sister Tatiana is going to give us now a report from Mexico, and please enjoy this report. Marhaba. This is the activity report from Messiah Foundation International Mexico and Universal Sufi Order Mexico. Last Saturday in Mexico have the new class for the Elemental Sufi course. So many people take this Elemental Sufi course, and the students can the opportunity for know more about the philosophy Goharian, about the philosophy Sufi, and studying about the teachings Sayedi and Sarkar Sayedi, Sarkar teachings, sorry. And in this class last Saturday, I take one important topic into the course. I share with the students the topic about the mashrabs, spiritual mashrabs, and the 5 principal messengers for the humanity. In this class, I can share with the students about the mashrab, Adam Mashrab, about the Ibrahim Mashrab, about the Musa Ajram, about the Isa Mashrab, about the Muhammad Mashrab. The students is very interesting, and is very with too much compromise, with too much attention, and is very exciting for these topics. I take in this Sufi course topics very important for the philosophy Goharian and for the philosophy Sufi, for the spiritual Sufi. And in this class, the students can share with me the doubts, questions, and I can explain more because the class is in presence and in the distance, because this class is in the YouTube channel Unidos por la Magia, and this program have representative in so many countries in America, in Spain, and in YouTube. You know, that YouTube is a very big social media, and in this site you can check and you can continue study about this Sufi course. This is the reporting. This is my experience. I'm feeling very happy, so much satisfactory work, because the students answer very positive about the Goharian philosophy and about the Universal Sufi Order. These students have shown so much compromise, and I was create one WhatsApp group, and in this group can share the do's, question request for me, and I can give for these students more topics, more information, more details about the topics. In this course is very important mentioned. I follow the teachings of Master Sufi Younus AlGohar, and
This is a very important because I continue with the Sufi course, Master Younus AlGohar, bring for the humanity one elemental Sufi course. So I translate it into the English to Spanish language, and I follow all topics to this course. I share with the students in Spanish language. I try continue with all the time, all course in the and the words of Sayedi. This is my report from Mexico. Gohashay Marhaba. Wow. That was a wonderful report by the wonderful Sheikh Tatiana. This is a person of action. I mean, if you ask her to do something, she just does it. We ask her for a report, she sends it the next day. And as soon as I mentioned we were filming for the Heart Matters, individual filming we're doing here, she said, oh, I'll film all my students and I'll take it to the school and do a group filming. And I said, okay, you know. The next day she's done the video and she's sent it to us. And she's absolutely wonderful, working so hard for love and for His Divine Eminence Gohar Shahi's mission is just brilliant. So very congratulations to Sister Tatiana. And well, just coming in now, we talk about ALRA TV, we're talking about the promotion of the message through ALRA TV. The current subscribers at the moment is 149,055. 149,055. So we're just we're 945 short of the 150,000. Absolutely brilliant. So in the last 28 days, there were 3,690 new subscribers just in those 28 days. So absolutely great job. Everybody should be promoting ALRA TV just as Sufi Master was instructed. This is the way forward. We don't have to be doing a lot of promoting and arguing and discussing with people. We can just put them onto ALRA TV where they can ask questions, whatever they want to know. And we are trying to make as many different and varied programs as possible to put onto ALRA TV, as we've seen recently. So congratulations to all concerned and involved. Brilliant by ALRA TV. And we're going to discuss a chapter from the Western Sufi course. But I'd like to change the subject a little bit, a topical subject, a very painful and sad topic really, because today was the 75-year remembrance of a very dark and a very sad time in the history of humanity, where what could you call it? They call it a concentration camp. The death camp, Auschwitz, was liberated by Stalin's Red Army, the Russian army. They liberated Auschwitz, which is in Poland. And this was what they called a concentration camp. And the thought of a human's actions and a human's behavior to another human, to be that extreme, to be that hateful, to be that prejudiced, was just unbelievable. And we're not going to show any images at all of what occurred there 75 years ago. But suffice it to say, it was the majority of
Jews that were executed there, but also there were Soviet soldiers, prisoner of war. There were other Polish inhabitants that were executed there. And of course, another great enemy of Nazis and Adolf Hitler were the Romanian gypsies that were hunted down also all around Europe. And it was estimated in that Auschwitz, just that one camp in Poland, that 1.1 million people were slaughtered in horrific ways. Some of them were starved to death, some of them were gassed. They started off by putting them into vans and pouring poison and gas inside the van and drive them into the woods and bury them in big holes. They dug big holes in the ground in the woods, and they buried the bodies there. And they found out that this was costing them petrol and all this kind of stuff, so they just built big chambers, gas chambers, and they just led them in hundreds by hundreds of Jews and gypsies and Soviet soldiers, all of them, and just put them into chambers and gassed them. They didn't want to waste bullets on them. It was just appalling. And it's a remembrance in a way that we just do not want a repeat of that kind of hatred and intolerance again in the world. And obviously this message, this mission of love that we are promoting is going to wash away the hatred and the intolerance of the hearts. And it's very, very important that we share this message, because this can happen again. We do not want it to happen again, but how it escalates from one tainted heart, doesn't it? One blackened heart, and that spreads throughout a whole nation. And we need to nip hatred in the bud. We need to fill the hearts with love, fill the hearts with hope. As His Divine Eminence so many times has said, that if we become connected to God and we realize that we're God's children, then you see that godliness and love in everybody else, and you see everybody as God's children. And there's no way that you could act so inhumanely against another human. So our thoughts are very much, I learned about the Holocaust from school many, many years ago, and it affected me greatly. I lived in a Jewish area in North London for some time, and just to think, a lot of them were evacuated from Poland and Germany. They came to England in the 40s, Yes. in the 30s and 40s, especially in the 30s when it was starting. The lucky ones escaped, but they left lots of their relatives there, and they were just herded up into vans and never seen again. It most certainly can never be repeated again. And our thoughts are with families who've lost people through that Holocaust. So we're going to talk about the Western Sufi course now. This is the last chapter in the functions of the heart, the functions of the heart family. And this topic is the religion of the souls. This is lesson 4 in the chapter 5. And I'm very pleased and happy to welcome back to our studio Sheikh Tanvir, who's been away for a few days. And it's very nice to see him back. He's looking really healthy. He's looking really well. And I'm sure everybody will join me in welcoming him back. And the start of the topic of the religion of the soul was explained that we're a compound creature. A compound creature, a body, flesh and bones, and a container of the real deal, the souls, the spirits. And they're very much different in nature, the body and the souls. So how would it be possible that your soul, which had no religion, it came from the upper realms,
and in the primordial times, all the souls were together, all the souls loved each other, all the souls were exactly the same in nature. But only after coming down to the world and being inserted into the body, these bodies were different in nature because these bodies had different religions. But how would the soul adapt to the religion that the body has adapted to? And therefore, every human being should have two different types of religion, a religion for the body and a religion for the soul. Religion for the soul. Sheikh Tanvir. Yes. A very important topic, and it also, very much relates to what you just mentioned, the marking of a concentration camp in Poland. It's the 75th anniversary, yes. And one thing that we find common when we flip through the pages of history, wherever organized butchery, a carnage is carried out on a state level, it is always driven and motivated by political means and the political force. And what causes that political force to become that cruel? It is always the negative psyche. The cruelty, the element of cruelty has gotten so strong in the inner character of a person that it sees, a human doesn't realize, doesn't remember that he is a human. He very much acts like a wild beast and an animal. So obviously, to tame such a character, only the spirituality is the only solution. Wonderful. And the religion of souls is also very important. Yes. Nowadays, you see, we have a kind of tug of war everywhere going on, animosity being carried in the name of religion. The religion that were established to teach people, to guide people and attain the religion of their souls. And the irony is that people are fighting and hating each other in the name of those very religions. So this is what we have, we are confronted with, and this is what we have to, tackle all these stumbling blocks in our way. So that's why the real knowledge of spirituality, divine love, this is the only solution. And once these facts are made to understand, once this philosophy, the philosophy of divine love is explained to people in a simple way that they can relate, then they find it really touching that yes, it makes sense. How can we overcome the cruelty and the injustice that lies very much in our character? How can we overcome that? How can we even eradicate that? So in order to remove all these negative and devilish vices, spirituality and divine love is the only solution. So the soul, the soul already has its religion, Yes. doesn't it? When the soul Yes. comes down, it goes into a body. Yes. That body has been either born into a religion, or maybe that body was converted from one religion to another. That soul is still in that same body. In that same body. But the religion of that soul was love. Yes, exactly. And we were, that's the grasping of, as we said about these atrocities that happened. Yes. The realization that we were all together at one time. Our reality, which is our soul, which is the real gist of the understanding that would bring an end to every atrocity in this world. If everybody just realized that we were all together at one stage, we were all the same in nature. Yes. We all loved one another. We were all the same soul. It was only coming down onto this earth that there was indifferences. Exactly. Because the bodies. Yes, but it is the negative psyche, the lower self that has been placed, the devilish element that has been placed just as a test that has made us forget this undeniable fact that yes, we were all the same
at the time of creation. Like in Quran said that when God assembled all the souls and He created with the command be, all the souls came into existence, and then He asked, am I not your Lord? And all the souls together they said, yes, you are our Lord, and we are witness to it. And at that time, nobody was Christian, Muslim, Jew or Hindu, because these religions have been established in this world, and these are the religions for our body. But at that time, in the primordial time, only the souls were existing. So this fact has been made to, or temporarily, it is the negative psyche which is making us to forget this very much our purpose and the reality of our existence, the reality. And only through spiritual knowledge we come to know that yes, it is the negative psyche, the lower self, which is very much acting as an enemy inside me, and it is taking me away from my Lord, away from and it's really acting as an impediment in the way to be near to your Lord and achieve the ultimate purpose of your life, the goal of your life, that is to attain God's nearness, His proximity and His love, and the religion of soul. Now soul are dormant in this body, they do not know. So in order to activate and enlighten and make them realize and remember what your religion was to the souls, these physical religions have been established and given through the prophets and saints. Their purpose was to so reacquaint. So the purpose of these religions like Hinduism, Islam, Christianity, Judaism, their purpose is to cleanse and purgate the negative psyche and enlightenment of the heart, activation of the heart, enlightenment, and then ultimately communicating this enlightenment to the souls. And then souls already, when it is dormant and once it is activated with the divine energy, divine light, then it knows already, it has been programmed in it that then it realizes and it remembers, oh yes, it is me that... That's wonderful. And of course we heard from Sufi Master as well about the religion of God. What religion does God follow? What religions does God practice? And obviously God doesn't attend Friday prayers or Sunday prayers or Saturday prayers. Exactly. A mosque, a temple, or a synagogue. Yes. The religion of God is love. Yes. And furthermore to that, when Lord Jesus came and Lord Jesus' ministry, He quite clearly said that God is love and love is God. Love is God. And those who do not know love, they do not know God. Exactly. And it's quite clearly that was the whole message and the whole teachings is love. And once you have that love of God in your heart, which God loves all, then if we're claiming to love God, but we have hatred in our hearts, we have the negative. Yes. It's not true, is it? Yes, this is the truth. Yes, this is the actual problem, that in spite of following a very lovely religion, be it Islam or Christianity or Judaism or Hinduism, they're all established by prophets and they come from God. Even after following a divine text and a messenger who has been sent by God and even after claiming to follow these dignitaries, we are very much acting like animals, carrying hatred and acting like devils. So why human society is suffering today despite following? This is the question that people need to ponder, that where our prayers are going, what effect or what difference the practice of my religion is making on my character, and how my character is affecting the society that I live in. We are heedless of that. We are. Because we take it quite customary, conventionally, that yes, I inherited from my forefathers, so I have to tread on the same path without knowing the purpose, that why should I follow this religion? Where do I have to go? What is my destination? What am I aiming for?
We are heedless of We're that. heedless. And this is the awareness, this is the actual consciousness being raised by Sufi master Sayyidi Younus AlGohar, and these are the true teachings. These problems are only being tackled by the Goharian philosophy of divine love, and we just, we can't thank His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, the Universal Sufi Master, and the example, Nepal program is the best example. We see there people from every walk of life, different cultures, different religions, and they are under one roof, and they are sharing this divine message. They are experiencing, they are feeling, and now they are so happy, and they are just very much energized and pumped up to spread this message everywhere. And it's got, all the messengers, prophets and saints of God practice the religion of God. Yeah. Once your soul is enlightened, you will join them also. Yeah, Exactly. that's quite... Exactly. That once the heart is completely enlightened and harmony has been established between the soul and the body, you will then enter the religion of God. This is the passage from the Western Sufi course. Exactly. And the religion of God is love. Religion of God is love. People need to understand this. It has been given in Quran also. People recite it day in and day out, that yes, it is the Deen Allah. It is called the religion of Allah. What is religion of Allah? And it says, the Quranic verse say that you shall see people in big numbers and big groups. They will embrace into the religion of Allah, into the religion of God. What is religion of God? As you said quite correctly, that does God go to Sunday prayers, or He offers 5-time prayers and go to pilgrimage, or He fasts, or He does anything, these worships? No, because we have limited the religions in the performance of rituals and worships only. That's it. We do not know, we do not contemplate that what is the purpose of these worship and following and practicing this religion. No. And what a travesty if the outer worship, the books, the buildings become more important than God. We forget about God and we're more concentrating on the religions. I mean, what a travesty. This is the travesty, of course. And the negative psyche, the devil does not want us to reflect on this part of the religion. That why? Because we do not accept it, we do not admit it as a travesty. We say, no, we are the rightful people, we are the righteous people, we are on people of upright character, and we are heading in right direction. And rest of these other followers of other religions, they will end up in hellfire, and I am the best, I am the best, I am the best. And this debate, as His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, how wonderfully, beautifully His Divine Eminence has ended this debate, that a Jew say I am the best, Christians say I am the best, and Muslims say I am even better, all these two. But Gohar Shahi says that best is one who has God's love in his heart, though he may not be practicing a religion. The revolutionary message. This is revolutionary message. Exactly. This is a revolutionary message. That's wonderful. And according to His Divine Eminence, whether through Hinduism, Islam, Christianity, Judaism, or form of any religion, if one manages to purify his body, the negative psyche, and manages to enlighten his souls, then, he says, I'm not a Muslim anymore. Exactly. I'm not a Hindu anymore. I'm not a Christian anymore. True. I am a servant of God. Very true. My religion is God's love, and the entire humanity is my nation. Oof. Lovely. I mean, Superb. wow. Nothing it's just absolutely amazing. Amazing, of course. If one does manage to purify the body, the negative psyche, and manages to enlighten his souls, then that person will say, I'm not any more follower of these religions. I'm a servant of God. My religion is God's love, and the entire humanity is my nation. And that was absolutely beautiful. And of course, the negative psyche is going to be the next topic now after we conclude these functions of the heart family. Tomorrow we've got Sheikh Naveed joining us, and we'll be talking about the
the negative psyche, the lower self, the nafs. The very first introduction will be tomorrow. And the reason for that this person will be saying this is because he develops the divine attributes of God, who is the creator of the entire world, who created different species of creation. Don't you think he loves his creation? If he hated his creation, he wouldn't have created them. True, true. And the way Sufi master Sayyidi Younus AlGohar has explained it in a very logical and scientific way, that you see, different traits and different characteristics are, seem to be continued in a particular family, because I inherit some characteristics from my father because I'm having the same blood in my body. So I have the same characteristics and the attitudes and the behaviors, But how would you have divine character in you? You cannot relate yourself to God. You cannot marry God, or you cannot have a blood relation with God. Right. And God does not have blood. So God is, let's say, his light. So obviously, in order to form a relation with him, you have to have his divine light in it. Yes. And the recipient of that divine light is your heart. Heart, as it is explained, that it is the gateway to spirituality. Yep. And it's the container of all the souls. So once the heart is enlightened, the divine mystical formula, the name is implanted, and the continuous recitation of the name of the Lord takes place, then the continuous production of divine energy is inside your heart taking place. That divine energy, that divine light is responsible for a person to have the godly attributes in him, because it is God's light. And that's what God will love. God so will logical and so easy to understand, and so practicable. So practicable. It is not like anything we are talking of, any fairy tales that you can only imagine. No, it is very much scientific, logical, very systematically organized, and easily accessible and experienceable. You just try it. This is the kind of claim and challenge that we pose to everyone, that yes, if we are liar, prove this. Taste of the pudding lies in eating. Yes. Okay, taste it first, then come with your response and your comments. And whoever the luckiest one, those who happen to taste this pudding, they say, oh wow, lovely. They have their hearts and souls enlightened. And they get to know, yes. And then they say, yes, I'm not a Muslim anymore, I'm not a Christian anymore, I'm not a Jew. I am a lover of God, and I love his creation. Wow, that's wonderful. We've missed you, Sheikh Tanveer. We really have. That's very, very nicely explained. And of course, God's love of the creation is not going to be what language you speak, what religion you follow. Exactly. How you look. Doesn't look at the faces. It's just going to be the enlightened hearts. Yes. It's just going to be the shiny hearts. Yes, shiny hearts. And these are the products of our narrow-mindedness. Narrow-mindedness. God is vast. God, created the whole universe, the whole creation. How can he be made restrict or limited in a particular culture, particular language, particular, no. It doesn't make any sense. So, and there's another point, that because we do get lots of contact from people who are sometimes doubtful what kind of stage they're at, what kind of progress they're making, and Sufi Master quite clearly says that if you have taken initiation, activation of the heart yesterday, do not expect to become a complete Sufi today. Oh. It takes time. Of course. Ultimately, when you have reached your destination, when your inner and outer are harmonized, when your outer is as pure as your inner, when your speech is as pure as your intention, at that moment in time, you will be a perfect Sufi. Exactly. That would be the perfect. Wow. Wow. Lovely. Absolutely amazing. And then, even if you want to, you can't hate anybody. You're just love. Beautiful, beautiful. You know. Even if you want to,
Lovely, because the very nature is changed. Yes. How would you want a thing that has been removed from your nature, and divine attributes, divine characteristics have arrived in your character? So obviously, such a thing can't be expected from such a person. Yes, and most certainly on this day, as we said, the Remembrance Day of those atrocities that happened. I mean, what a time that we could share this message, that it's not just about lighting candles and feeling sad and remorseful for what happened. This is as you quite rightly said, this is a practical way that we can stop this ever happening again. Exactly. Because if you have love, if you are a Sufi, you have love for all creation, animals and plants and rocks and stones, never mind a human being. You have love for creation as well. Creation as well. Then it would be impossible that these kind of atrocities were carried out. And if there was one or two individuals that were promoting this kind of hatred, then others would stand up and say, this is wrong. These are our brothers and sisters. These are came from the same place that we came, the realm of the souls, and everybody will love each other. Yes, and you see, like Einstein said that what is foolishness is that repeating the same procedure, same mistakes again and again, and expecting different results. Yes, this is folly. So the height of our, very much. We are very much thoughtful thinkers, and we have come to know in these modern times, we have come to analyze things in different ways. Even after that, all these scientific advancement and philosophic advancement, the height is that we have laid the Charter of Human Rights, we have formed UNO, yes. But UNO is there, Charter of Human Rights is there, all the rules, regulations, laws are there. And in presence of all these laws, regulation, and Charter of Human Rights, these atrocities are taking place everywhere. Yes. Why these instruments are not being responsible or not being coming handy to stop these injustice and this travesty? Why? Yeah. Because they are ineffective. Only the effective way, if you want to strike the nail in head, that is the only Goharian philosophy of divine love, spirituality. That's the only. And this is the real spirituality, and ALRA TV, MFI is raising this awareness, this consciousness, and we are out. Yeah, and we very much hope. We have seen in recent times in Europe quite a rise in this intolerance, in not accepting people's religion, or just blanketing a particular religion or following. If one or two individuals carry out an atrocity, then they blame the whole religion. The whole religion Yes. is bad. And if this keeps escalating, it's not stopped, if it's not proven that it's not anything to do with that religion, it's to do with that nature of the person and their negative psyche that's very dominant in them, no matter what religion they follow, then we're never going to put an end to this. And it has Exactly. it has raised its ugly head a few times in recent years. And we most certainly don't ever want to have those killing fields back in Europe that went on for centuries. It wasn't just the Holocaust, which was 75 years ago. This happened in Europe a lot before then as well. So we really need to raise awareness of these teachings, raise awareness that there is hope, raise awareness that there's a practical way that people can fight these negative energies, these devil attributes in people. It can be tackled. So that's a wonderful way to end the functions of the family heart. And that runs along now into the negative psyche, Yes. which we're going to discuss tomorrow. And it's Mission Report Monday today. And I was going through my archives of some of the texts and things that I've got, that I've collected over the years. And back in the day, as the youngsters say,
They, when Sufi Master used to hold mehfils day and night, you know, it used to be 12 noon till 4 or 5 o'clock in the afternoon, then start again from 7 till 3 o'clock. 3 o'clock. And just tirelessly texting. And I think most of us used to copy all those texts. And I just came across, when I was looking for mission-related things, I came across some texts about mission. Even back in those days, Sufi Master was urging us to do mission. He wanted us to be closer to His Divine Eminence, wanted us to elevate on our spiritual path. So always used to encourage us to do mission work. And I'm going to read that out just after this small break. So please stay tuned. I'm going to read out an old text. It's probably about 10 to 12 years old, but still very relevant today, especially on Mission Report Monday. So we'll be back after this short break. لا إله إلا الله 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 آدم صفي 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 الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل 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 الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا
illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu. Gosh, Yahi, welcome back. Gosh, Marhaba, I should say, welcome back. So this is never been sort of officially released on a website or anything. It hasn't been edited. It was just text that I used to copy when Sufi Master used to. It was when we used to be on Yahoo Messenger many years ago, and Sufi Master used to send texts up continuously, and we used to save them. But this is very relevant to 2020, which is the mission year, where we need to really spread this message to all four corners of the world. And this is how much passion Sufi Master always had for everybody to share this message, not for his own benefits. This is purely for our benefits, how we can draw closer to the Sufi Master, how we can draw closer to his divine eminence, how we can make God pleased with us, is through sharing this divine message to all four corners of the world. So this particular message started. Folks, your destiny is not too far now. We shall visit every nook and cranny of the cosmos to find the loving souls. Be determined to beat the odd situations that you might bump into from time to time. And this is very much what we've been talking about before, that we need to spread it to all four corners of the cosmos. And this determination that was very much spoken about in the Western Sufi course. And there might be some situations, they're just situations, they will come and go. Just, we have to be aware that these situations are temporal, and they've been sent by somebody that doesn't want us sharing this message. We have to realize the importance and the magnitude of this message that we're sharing. We're enlightening hearts, and we're sending followers into the glance of God with a secured heart. So of course there's going to be situations that are going to try and bump us off of the course. So very much we must be determined to beat that odd situation that might want to bump us from time to time. The Lord admires those who never give up in their tasks. I mean, Beautiful. And that's gold, and that is stamped and secured. Yes. That is what the Lord admires. Never give up. If we make mistakes, if we try and go down one avenue to try and share with somebody, it doesn't work. Don't give up. If we think we don't have enough money to do something, try and find something where we don't need money to promote it. If there's a certain country we can't travel to, then we can share it through multimedia to that country. So the Lord admires those who never give up in their tasks. You shall have to encounter loads of hurdles en route of putting our message across to all nations of the world. The devil will show his ugly face in many people to dishearten you. These people shall include those whom you dearly love, which is again
what we've mentioned before. It can come from any source. Of course, they're the people that will be effective the most. It's not going to be somebody who lives down the road or somebody that you meet now and again that you can't really be bothered what they think or say about you. It's going to be somebody that you hold dearly, somebody close to you that can all of a sudden just change their ways and try and put you off, try and be negative, try and tell you that, oh, you were a better person before, I don't recognize you now, this kind of thing. We've heard all of this, you know. You used to do this, you used to do that, you don't do this anymore. So this is all going to come from the so-called loved ones who have not your love in their interest, that's for sure. They're not loved ones at all. The devil can enter anybody who is not completely purified. Remember, most of you are yet to attain thorough enlightenment and purification. So we have to remember that we can't think that just because our heart has been enlightened, we've had the activation of the heart, that we're completely immune to everything. We can shrug everything off our shoulders. Not at all. That this does not mean that you're completely done. You're completely purified just because you've attained the first step. You're not completely purified. So those thoughts that come into your head, the thoughts that people put into your head, aren't going to be the true thoughts. Are not going to have that. You know, without your enlightenment of the heart, enlightenment of your mind, you're not going to be able to suss out what's real and what's not. So we've always got the Sufi master to help us if there's something we're not sure about. But most certainly, before that purification takes place, we are subject to being misled and misguided. Even after somebody has had the initiation of the heart, the enlightenment is restricted to the heart only. They are yet to be careful with the evil traits. The enlightenment is restricted to the heart only. They are yet to be careful with the evil traits. Women can unexpectedly create a messy situation as you prepare to serve the mission of the Lord. So expect the unexpected when you belong to the Lord. So this can come from any avenue, any direction. So expect the unexpected, because it can just come from nowhere. Nowhere. Absolutely nowhere. You think, what, you know, this person we used to get along so well with, our fathers, our brothers, whoever it is, and all of a sudden, Yes. unexpectedly, they've turned on you. And these people do not know that they are being used by a negative force. Right. They say that, yes, we are being very normal and we are just asking for their rights or ordinary complaints of kind of behavior and behaving in a certain way, that you didn't used to be like this and why have you turned out to be like this. These are the normal things. But they don't realize that another force is using them, and they are being very much a kind of impediment for the person they claim to love the most. Yeah, absolutely. So expect the unexpected. When you belong to the Lord, you become part of the Lord's family. The entire humanity is the Lord's family. And there's a saying, if you want to please the mother, take care of the child, and she will fall for you. Similarly, if you want the Lord to love you, love his creation. That's always a beautiful line and a beautiful example. Exactly. Incredible. It's a saying that if you want to please the mother, take care of her child, then she will fall for you. Similarly, if you want the Lord to love you, love his creation. The Lord will involuntarily love you. I can bet my life on it. This is Sufi Master speaking.
If you want to please the mother, take care of her child as she will fall for you. Similarly, if you want the Lord to love you, love his creation. The Lord will involuntarily love you. So how do you love the creation? This is the next question. This is a question now. How do you love his creation? This is incredible now. Here we go. This is the real McCoy. How do we love God's creation? Giving them food, clothes, or even other mundane provision? That's not a big deal. Lovely. Give them something which the money cannot buy. Wow. Beautiful. Beautiful. Wow. How do you love his creation? Giving them food, clothes, or any other mundane provision? It's not a big deal. Big deal. Give them something which money cannot buy. Cannot buy. God's love. God's. That is God's love. Money can't buy God's love. Wow. Beautiful. Give them the gift of the initiation of the heart. Can you imagine that we have this ability to give somebody a gift of the initiation of the heart, all thanks to His Divine Eminence? Phew. What a gift to give to somebody, the enlightenment of the heart. Yes. And the reawakening of the soul. There is no workshop which repairs the hearts and the impaired souls. There is no workshop which repairs the hearts and the impaired souls. Whew. Folks, the Universal Sufi Order is the only spiritual clinic which heals the tormented hearts and dormant souls that His Divine Eminence has granted you with the doctrine of spiritual healing. Oh my gosh. There's no workshop which repairs the hearts and the impaired souls. Folks, the Universal Sufi Order is the only spiritual clinic which heals the tormented hearts, the dormant souls that His Divine Eminence has granted you with the doctrine of spiritual healing. That's just wonderful. There are no workshops. You can't go to a workshop to repair the heart. What we witnessed just the day before, Sayyidi Younus AlGohar, Sufi Master Younus AlGohar, granting heart initiation, hundreds of people gathered in a hall from different religions, different cultures, different walks of life. Hundreds of people being given the initiation of heart. Yes. And at the same time, they are being given permission to initiate others' hearts. Right. You know, never witnessed, in history such a bounty. And this is just one of the innumerable episodes that we have come across. Every moment, every coming moment, makes a history. And that's the generosity and the kind of bounty, isn't it? Just yes, take this gift and go and give this gift to others with no efforts. No efforts. I mean, gosh. People, those who are receiving initiation of hearts, and at the same time they are becoming a Sufi and going, to serve this mission and initiating others people's. Lovely. And this is the precious gift that you just talked about. The Sayyidi said that, yes, money, food and clothing and anything, all these things are finity. They will expire one day. But God's love cannot be bought with money. Money cannot buy God's love. And so lucky are we that we have obtained, and now we are being given this permission to initiate other people's heart. How lucky, the luckiest people are. Those who have happen to be in any way be a follower of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. So those who belong to His Divine Eminence Gohar Shahi and Lord Jesus, and they are sincere, they will find out that the entire humanity is suffering from different elements. Exactly. There is a group of people in this world
whom in the name of religion and God, they are spreading and preaching hatred. Yes, yeah. This is what we've touching on earlier today as well, that there are, in the name of religion, The name of religion. spreading and preaching hatred. So those who belong to Lord Younus Shahi and Lord Jesus, and they are sincere, they will find out that the entire humanity is suffering from different elements. There is a group of people in this world whom in the name of religion and God, they are spreading and preaching hatred in the past, the present, and unfortunately, until Yes. it gets curbed, the They'll future as keep well, doing it it. will always be Yes. peddled in the name of religion, this hatred. Materialism has already diminished the spark of divine love. Exactly. Which is absolutely true. That, and it seems to be the more material or materialist countries that you visit, then divine love, searching for God, searching for healings, diminishes because they have the love of the material world. The materialism has already diminished the spark of divine love. In the hearts of people, even loving souls from the primordial time. So materialism has even affected those with the loving souls. It's diminished the spark of divine love in the hearts of people, even loving souls from the primordial times. They have forgotten. Those who chose the pleasure of the world, no matter how hard you try to convince them, they will not accept it. So this is the encouragement for us and the bit of reassurance to us sometimes when you come across people that are completely against and completely not understanding or grasping or realizing what for, what do I want to know this for? This has got nothing to do with me. And this is the hope that no matter how hard you try to convince them, those people that chose the pleasure of the world in the primordial times, they will not accept it. Unfortunately, there is no religion today on earth that has not been made subject of alteration. Exact. Which is very much what we've said, that these religions have all been made subject to alteration. Alteration, you see, innumerable sects in one religion. So we say Islam, but where is Islam? We have 73 Islams, 73 sects. We say Christianity. Where is Christianity? Yes. No, they are divided into many groups. No, Judaism is, so is the Hinduism. So these are only names, but there are so many sects that we can't even count, Yes. So this is the real, So this is really for us to say, on a day-to-day basis, that people we meet yes. on the streets or our workplaces or through other means, this applies to those people that, the ones that really won't accept it are the ones that didn't want God's love. They wanted, in the primordial times, they wanted the luxuries of the world. So they're more than happy to live within the luxuries of the world. And it's very, very difficult. Yes. This attitude reflects their very nature. Right. What is instilled in their very nature. So this was to remind us during mission work, very, very important information for us. And what about the people of religions? As Sufi Master said before, that there's no religion that has been subject of alteration. They've all been subject to alteration. And sectarianism, at the time of Lord Jesus Christ, there was no concept of Catholicism or Protestant or Baptist or any sectarian type of Christianity. Yes. They were disciples of Jesus. So how come they are divided now? So they were followers of Jesus, they loved Jesus, they loved God. They didn't divide themselves into any different sects. They were just followers of Jesus. So what happened? This is the question. They have distanced themselves from God and Lord Jesus. Exactly. So this is the key. This is the main cause. This is the main
reason that they are divided into these sects. That they've put more importance into their religion, more importance into their Yes. Bookish knowledge and the Bookish knowledge. The worship places, Yes. the social aspect of, and the social standing, isn't it? Standing, exactly. The social standing amongst themselves and their bickering and indifferences, and they've distanced themselves from. And carrying out all these things, they think that they are being in contact with the person, the dignitary. Suppose in case of Christianity, they think that yes, they are in contact with Lord Jesus by carrying out all these things. They say that they are acting very much like a disciple of Lord Jesus. Yes. Whereas the contact or the connection with Jesus lies in spirituality. They don't believe in it. So this is the irony. Anyway, Sayyidi, just and now showing us the real picture. And now we spoke in depth about the spiritual medium, the need of a mediator, that was also, it was accepted in days gone by, but I think due to people's egos and people's other intolerances, you could say that they just don't feel they need to accept either somebody that they need somebody to show them the way, they need guidance, that anybody could be more spiritually advanced than anybody else, that a mediator isn't needed. So they've distanced themselves from God and from Lord Jesus. And humanity does not know that a spiritual guide is required to connect hearts to Lord. So this is what's been lost as well, apart from the distance of God, that people do not realize that a spiritual guide is required to connect hearts. Exactly. And Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar has explained this in very beautiful example, that if you ask somebody who is educated in law and you ask a question that relates to medicine, he will say, no, my expertise is in law, so you please, I can answer a question that relates to law. This is a question that relates to medicine, so you better go to a doctor. So in the in worldly matter, we are very much conscious of yes, my expertise lies in this subject, this field, and I am not aware of that particular subject. But when it comes to religion, when it comes to connection with God, everybody becomes a very much learned person. Yeah. Oh yes, I am. You see, at that time they do not say, no, I do not have any expertise. I do not have even the fundamental knowledge of this religion. How can I be a person speaking with such an authority and with such a confidence that yes, whatever I am telling you is the truth and nothing but the truth? No. People do not realize it. This is, kind of the mentality that has clung to our inner character. And this is all because of the presence of the strength of the negative psyche, the strength of the lower self that is causing them, and it has just captured the mind. Mind are unable to understand or reflect anything. So we're going to continue Yes. on with the mission statement by Sufi Master. Bibles are available. However, they are like roadmaps. Just show the towns and don't show the highways to get to the destination. So they're like a roadmap that just show the towns. Different. There's a town here, there's a town there. But how do you get from one town to another? The Bibles are available. However, they're like a roadmap that just show the towns and don't show the highways to get to the destination. Exactly. Wow. Beautiful example. Yes. Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. But we don't know how to do that. How to do that. True. Religious leaders these days don't know how to read the map. They don't know
where the spiritual highways are. Oh, The spiritual highway is the heart. true, Wow. That is the route to spirituality. true, exactly. So we've heard how to love the God with all our hearts, all our minds, but we don't know how to do it. And these maps that we have are just showing the towns without the roads, the directions. We don't know where the spiritual highways are, and our spiritual leaders don't know where the spiritual highways are. They're just showing us the towns. And the spiritual highway is the heart. That is the route to spirituality. The people that opted for paradise, they require a religion to take them to their destination. Yes. Religions are in trouble. They are corrupted. They need a middleman. Exactly. So the people that opted for paradise, they came down here fully expecting to be guided to paradise, because that's what they asked for. They asked for paradise when in the primordial times. And they came down to earth, those souls, and they joined a religion, whatever religion that may be. And that religion was to take them to the destinations. But once they're down there, they found out that these religions are corrupted, and the religious leaders don't have the knowledge of the highways. They don't know where the highways are that are going to take us to the destination. And a medium, but alas, they have never been told this. So they've come down, they've entered a religion, they searched for religion, tried to find the way to God, and they've not even been told that a medium is in place. So they're completely lost when they're down without any guidance. You have to obtain what is written in your book of faith, and only a spiritual guide can take you to the chosen destination. Universal Sufi Order has the facility to enlighten hearts and reawaken the dormant souls. Humanity needs His Divine Eminence Gohar Shahi and Lord Jesus Christ. We cannot live as the rest of humanity does. Wow. It's pretty powerful stuff. Powerful. And that's quite self-explanatory. We have to obtain what is written in that book of faith, and only a spiritual guide can take you to the chosen destiny. Because every other avenue has lost its way. This is how you obtain what is written in your book of faith. The guide can take you to the chosen destiny. This is why we need His Divine Eminence to take us to the chosen destiny. And Universal Sufi Order is the only facility available today that can manage to take you to that destination. So, and Sufi Master is saying here quite clearly, can you imagine how heavy is the responsibility of the Universal Sufi Order? We cannot live like the rest of humanity. If we have the right to claim following of Lords, then we are lucky. And Lord has chosen us to proclaim His truth. We have been chosen to proclaim the truth. And this era is an absolutely crucial era. And this is a wonderful line. How we're living in this era, how lucky and blessed we are to be living in this era, that we've got a spiritual guide that guides us, enlightens our heart, helps us with our negative psyche. And we have one family with one hand and God's family with the other hand. We're living in... We have one family with one hand and God's family with the other hand. This is how blessed and lucky we are living in this crucial era. We're amongst the end times where
this responsibility is so heavy that we share this message through all four corners of the cosmos. So we have one family with one hand, God family with the other. You have responsibility to them. They don't live in heaven, they are here on earth. We are giving Lord's name, we have power that is power. Whew. We can heal in the Lord's name. And this is evidence that Jesus healed the blind. We have terrible illnesses. We can heal quickly. So quickly. Today, who comes, he gets the initiation of the heart, and in a week, he starts to cure the uncurable. Wow. That's how quickly and without commitment and without leaving anything we're doing. We don't have to commit to anything. We don't have to bind to anything. No conditionality. And we don't have to pledge our allegiance to anything. We're just so blessed that we come across this spiritual bounty, and within a heartbeat, we're initiating others' hearts. Our hearts are initiated, and we're healing the incurable with this divine power. If you have healing riches, why stay at home? Why don't you share this power with humanity, which is suffering? If you have healing riches, why stay at home? Why don't you share this power with humanity, which is suffering? Yes. The best amongst you who love humanity. And loving humanity is obviously sharing this message, enlightening their hearts, giving them spiritual healing, and also they will be able to heal their family and friends. If you love humanity, you must serve humanity. First love the Lord, then serve his children. This is Sufi Master's words. If you love humanity, you must serve humanity. First love the Lord, then serve his children. Go out and tell others. I mean, this was words of Sufi Master some years ago that I'm just sharing. It hasn't been edited or it's not an official statement that's been put out by Universal Sufi Order, but it's very, very important for us to take this on board. Yes. Encompassing the enormity, the importance and the magnitude of the mission. Yes. And also the moral responsibility. Whoever that has been blessed by His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi is under this obligation to spread, to communicate, as best as possible, to spread this mission, or to be in any way, in any manner, be a source of help in spreading this mission. So people need to reflect on this and think that, yes, in what way they can extend their help, they can extend their support in propagation, in preaching, and in widespread of this mission. Yes. Because Sayyidi, made us realize that humanity is suffering, and you are just watching them suffer. No, you can't stay like this. You owe them this bounty of His Divine Eminence, Sarkar Gohar Shahi. So we have these healing riches, we have the blessings that we can share this. Yes. So why stay at home? Why don't we share this power with humanity, which is suffering? Humanity is suffering, we can see it everywhere. And people are suffering and people are searching, even whether they admit it or not. People are restless. There's so many restless souls that we can help.
And suffering is not only limited to people, to some many poverty-stricken countries. No, even rich countries are suffering. They have, moral, these kind of issues, social and morally, they are on a decline. Yes. And we have Yes. no excuses at all. It's all there. If we're claiming to love humanity, we say we claim Yes. to love humanity, then we should be serving humanity. First, love the Lord, then serve his children. Serve his Always, children. Lovely. Go out and tell others. So thank you for listening to that. Really enjoyed going through those again on Mission Report Monday. And lots of people have joined us since we showed the brilliant reports that have come in throughout the world. London to Bangladesh, right across to Mexico. Different forms of, there's 3 different mediums here that people are sharing the message. And all as affected as each other, as effective as each other, I should say. And it's encouragement. We want everybody to join in on this Mission Report Monday. It's not about showing off. It's not about proving who's the best and who's doing what and who's not doing what. It's about encouraging others to share the message. It's not about any benefits to anybody within the organisation, and most certainly not the Sufi master. He's not benefiting from us sharing the message. We're the ones are benefiting. We're the ones that are drawing closer to our guide, closer to God, and purifying our heart more. The more message that we deliver to people, the more hearts we enlighten, the more light that we obtain. And we urge everybody, whatever you're doing, whatever thoughts you have, whatever ideas you have, just make a small video, share it with Shahid Bhai here on ALRA TV, and we'll show them every Monday on Mission Report Monday. And it's going to encourage people, it's going to give motivation to others, and give ideas how we can do this in our own countries, with our own communities. So we're going to show the videos that we showed earlier of the 3 mission reports from, firstly it will be Bangladesh, then London, and then Mexico, Sister Tatiana in Mexico. So please enjoy these reports. We'll speak later. ইতালিতে থাকি। আমার বড় ছেলে রাজীবের সিজোফ্রেনিয়া। তার আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্য খোঁজ করতে গিয়ে আমি আমার বোনের মেয়ে শামীম আরা বেগমের কাছ থেকে আল্লাহ টিভির ইউনুস আল গহরের লাইভ প্রোগ্রামের ব্যাপারে জেনেছি। আমার সরকার গহর শাহীর তালিম খুব ভালো লেগেছে। আমি সুহি কোর্সের প্রতিটা পর্ব দেখেছি। আমি শামীম আরা বেগমের থেকে কাল জিগির নিয়েছি। আল্লাহ টিভির সব ভিডিও দেখেছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি আমার বড় ছেলে রাজীবের জন্য সরকার ও ইউনুস ভাইয়ের দোয়া, নজর ও করম চাই। আমি চাই পৃথিবীর সব মানুষ জানুক মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে পারার তরিকা। Assalamu alaikum. I'm Nazanin from Sydney. I have learned about Gohar Shah's Sufism program online from my elder sister Shamim Ara Begum last year, who lives in Dhaka, Bangladesh. She is always excited and happy to share as much teachings as she could. I have learned about Allah's zikr in our call, the importance of zikr and being a mu'min. She also mentioned about Latifa and Nafs. I have taken files from her. I have not done the Sufism course yet, but I like to listen the talks in YouTube. I think we should be taught all these in the school from early age so that we know how we can be mu'min and be connected to our origin. আসসালামু আলাইকুম, আমি নুরুল হোসেন খান, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। আমি
কালবে জিকির শামীমারা বেগম, ঢাকা বাংলাদেশ। ওনার কাছ থেকে কালবে জিকির শিখেছি এবং আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি ফিউচারে আরো শিখবো এবং জানবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি তৈদুল ইসলাম। আমি কালবে জিকির সম্পর্কে ঢাকা বাংলাদেশের শামীমারা বেগমের কাছ থেকে শিখেছি। আমি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত এবং এটার উপরে ভবিষ্যতে আরো শেখার ইচ্ছা এবং চেষ্টা অবশ্যই করব। What's up, guys? Bashir Marwa. We're out here with the rest of the Sufi boys, filming an episode of What You Say in episode 2, asking the public what they think about mental health and how it's affecting today's generation. It is 2020, so the first month has passed, people making New Year's resolution, and people just want to, find ways to better themselves. And that's what we've been doing. So we've come out to Leicester Square. We've spoken to a lot of people. We've had an excellent response. It is really beautiful out here, as you guys can see. And it's been really good. I mean, we have people who come in from different places, from Spain, from France, from Belgium, from the US, and it's been pretty great. It's been wonderful so far. I mean, even if you guys want to hear just a few seconds from AlGohar and Mahad about their experiences today and our progress, it's been really wonderful. So I'm quite happy with everything that we've got. Boys, if you guys just want to say hi. For everyone who's live. Hello. What's the question? Yeah, so I was just telling everyone about our experience and how we've been out and speaking to people about mental health. And we've got a really great response. If you guys just want to give your feedback on how today's been for you guys. We've had an absolutely terrific response today. People have been coming up for interviews. Frankly, it's probably our best day out yet. I'm so happy with how things turned out today. Sufi today, say what you're doing. Yeah, so filming today was, I think, for it being a rainy day and overall really cold, but we've got a lot of interviews. It's like a really nice day to get interviews, I guess. Yeah. Anyways, keep watching ALRA TV, guys, and stay tuned. So our episode should be coming out in the next week. So guys, watch out. Take care. Allah Hafiz. Hello, Gohar Marhaba. This is the TV2 report from Messiah Foundation International, Mexico, and Universal Sufi Order, Mexico. Last Saturday in Mexico have the new class for the elemental Sufi course. So many people take this elemental Sufi course, and the students can the opportunity for know more about the philosophy Goharian, about to the philosophy Sufi, and studying about the teachings Sayedi and Sarkar teachings, sorry. And in this class last Saturday, I take one important topic into the course. I share with the students the topic about the mashrabs, spiritual mashrabs, and the 5 principal messengers for the humanity. In this class, I can share with the students about the mashrab, Adam Mashrab, about the Ibrahim Mashrab, about the Musa Ajram, about the Isa Mashrab, about the Muhammad Mashrab. The students is very interested and is very with too much compromise, with too much attention, and is very exciting for these topics. I take in this Sufi course topics very important for the philosophy Goharian and for the philosophy Sufi, for the spiritual Sufi. And in this class, the students can share with me the doubts, questions, and I can explain more because the class is in presence
and into in the distance, because this class is in the YouTube channel Unidos por la Magia, and this program have representative in so many countries in America, in Spain, and in YouTube. You know, that YouTube is a very big social media, and in this site you can check and you can continue study about to that this Sufi course. This is the reporting. This is my experience. I'm feeling very happy. So much satisfactory work, because the students answer very positive about to the Goharian philosophy and about to the universal Sufi order. These students have shown so much compromise, and I was create one WhatsApp group, and in this group can share the those question request for me, and I can give for these students more topics, more information, more details about the topics. In this course is very important mentioned. I follow the teachings of Master Sufi Younus AlGohar, and this is a very important, because I continue with the Sufi course, Master Younus AlGohar, bring for the humanity one elemental Sufi course. So I translate it into the English to Spanish language, and I follow all topics to this course. I share with the students in Spanish language. I try continue with all detail, all course in the and the words of Sayedi. This is my report from Mexico. Gohashay Marhaba. Gosh, Rabbi, welcome back. Three wonderful presentations of wonderful mission work. Just amazing. And Sheikh Tatiana, I mean, she's doing wonderful work there, translating the Western Sufi course into Spanish. And she's also helped us with our Heart Matters video that I mentioned earlier, that Seth Goa is working very hard, making a brilliant promo that's going to be out just in time for Valentine, when people are going to be talking about heart and love. And we'll have the Heart Matters out there, that video, that promo. And as soon as we asked Sheikh Tatiana, she's took her camera to the school and got a big group of them to video, and you know, she's doing a really great job out there. And the mandate that Sufi Masters said on the Nepal tour is that we promote ALRA TV. And please like and share Sheikh Qasi Farouk's Arabic translation of the Introduction to Sufi Order. These are wonderful. You just put Arabic Sufi in, and that video, that's really high up. It's about 2 or 3 in the suggestion. So if people start searching for Arabic and Sufism, this is going to come up. It's going to be wonderful. It really looks lively and well presented. We have Sheikh Shakil as well. He just got that out in time for the Chinese New Year, and they're on holidays at the moment in China. So they're going to be searching for spirituality, and they start looking at these taglines and trends, and this is going to come up
So that's up to 1.2 thousand, and the Arabic one is touching 1,000. And when we're talking about figures, brilliant for ALRA TV. We just got 945 subscriptions to go, and then we're going to hit 150,000 subscribers. 150,000 subscribers to ALRA TV. So many congratulations to Sufi Master Younus AlGohar and all the hard workers in ALRA TV. This has been a great achievement. Just in the last 28 days, 3,690 subscribers. It's been really amazing. And the more we promote ALRA TV, the wider audience we're going to spread this message to. Tomorrow we're going to carry on as well with the Western Sufi course, and we're going to have Sheikh Naveed here joining us. It's always a pleasure to have Sheikh Naveed. He's going to be sharing his ideas and comments on this Western Sufi course. And we've just drawn a close to the functions of the heart, and we're going to go on now about the lower self, the nafs, or as described in this new terminology in the Western Sufi course, the negative psyche, which was a really wonderful description of exactly what we're dealing with, a negative psyche. So we're going to be opening that chapter tomorrow. But don't go anywhere. We're going to play a video from the ALRA TV archives. The Universal Sufi Master, His Divine Eminence Gohar Shahi. After this short break, we're going to be sharing this beautiful speech with you all. And we'll see you tomorrow on the Daily Prelude Show, 9 o'clock, Gohar office. जहाँ नफ्स उसका हो गया ना, तो फिर क्यों बिके? नमाजों के लिए नहीं बिके, हम बैठ के बगैर भी नमाजें पढ़ सकते थे। रोजों के लिए नहीं बिके, दाढ़ियों के लिए नहीं बिके, अल्लाह को पाने के लिए बिके। अल्लाह को ये जिस्म नहीं जाता है, वो जिस्म के अंदर की चीजें जाती हैं ना। तो बैठ के बाद भी हमारी वो चीजें तैयार नहीं हुई जिनका तल्लक अल्लाह से है, तो फिर बेकार होगी ना हमारी बैत। बैत का सर सिर्फ वली को है, और वली वो होता है, वली अल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। अगर तुम्हारी किसी से दोस्ती है, उससे बातचीत भी हो, उसको देखा हुआ हो, तब तुम उसके दोस्त हो ना। ना बातचीत है ना देखा हो, कहते मैं अल्लाह का दोस्त हूं, ये दोस्ती नहीं है। जिस तरह झूठी नबूवत का दावेदार काफिर हो जाता है, उसको मानने वाले भी काफिर हो जाते हैं, इसी तरह झूठी वलायत का दावेदार कुफर के नजदीक पहुंच जाता है ना, और उसको मानने वाले कमबख्त और बेनसीब भी रहते हैं ना। भाई वो जो काफिर है वो अपने लिए है ना, अपनी उसने आकबत खराब कर दी, इसने तो हजारों लोगों की जिंदगी खराब कर दी ना। एक आदमी में 16 मखलूक, 1000 मरीज, 16,000, ये 16,000 मखलूकों का कातिल है ना।
بیعت کر. اگر تجھے دیدار نہیں ہے تو تو بیعت کا مجاز نہیں ہے. اب یہ شعور امت میں بھی ہونا چاہیے نا, ضروری ہے نا. ہر آدمی اپنے بیعت ہوتا نا. اگر اس کا پیر ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا, نہیں ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا. ضروری ہے کہ اپنے پیر کا پتا ہونا چاہیے کہ ولی ہے بھی یا نہیں ہے نا. لیکن تمہیں اپنی پہچان نہیں ہے نا. چور کو چور پہچانتا ہے نا, ولی کو ولی پہچانتا ہے. لاہور کا چور وہاں بٹھا دو, پشاور کا چور وہاں بٹھا دو, آپس میں جانتے نہیں ہیں, ان کی نظریں ٹکرائیں گی, وہ سمجھ جائے گا میرا پیٹی بھائی ہے. حقیقت ہے. ایک ولی ادھر ایک ولی ادھر, ان کے دل ٹکرائیں گے نا. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ آئے گا نا, اللہ اللہ کا نور آئے گا, تمہارا ذکر قلب جاری ہوگا, اللہ 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 شروع ہو جائے گی, پھر تم داتا صاحب چلے جانا نا, وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے. حرکت پیدا ہو جائے گی, اللہ اللہ میں تیزی ہو جائے گی. ایک حدیث میں کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. میں تیرے دل میں اللہ رہتی نا, اس کے پاس گیا اور تیز ہوگی, پہچان ہوگی نا. آگے کسی اور دربار پہ چل, بابا فرید پہ چلے جانا, وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ, حرکت پیدا ہوگی نا, شناخت ہوگی نا. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. جو بات داتا صاحب یا بابا فرید پہ ہوئی تھی, اگر مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے, پھر تیرا مرشد کاملی ہے. پھر تو جیسا بھی ہے, آپ پہ اللہ سی سارا ہو, اللہ وہ تیری نسبت ہوگی نا. تو جو تیری نسبت ہوگی, ایک حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ یوم محشر میں چمک رہے ہوں گے, نبی چمک رہے ہوں گے. یہ کون سا نبی, یہ فلان نبی فلان نبی, یہ کون سا نبی, ولی نہیں, یہ نبی نہیں, یہ ولی تھا. لوگ کہیں گے شاید ہمارے زمانے میں ہو, جا کے پہچان جائیں گے. یہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا, چلو بخش دیا. دوسرا کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا, چلو بخش دیا. اور جو کہیں گے اے اللہ ہم تھے اسی کے, کہے گا نا جدھر یہ جاتا ہے اس کو لے جاؤ. یہ مرشد کامل ہوتا ہے نا. اگر تیرا مرشد کامل ہے تو پھر ٹھیک ہے نا. پھر تو بار بار اس کے پاس جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس وقت سید سلطان بور رحمۃ اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ تو اس کو 3 طلاق دے دے. اب یہ مسئلہ خراب کیسے ہوا سیاست کا؟ یہ تو ولی ہوتے تھے, آگے ان کی اولاد وہ ولی بن کے بیٹھ گئی. جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا, کہ ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ یہ جو گدی نشین ہے, ہمارے پاس علم تو ہے نا, وہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے نا, ان سے ہم بہتر ہیں. اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو کیا ہم بیعت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. پھر ہمارے تعویذوں والوں نے دیکھا کہ ہم سے بھی لوگوں کو فیض ہو رہا ہے نا, اگر یہ عالم کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے, ہم معمول ہیں. انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. تو پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے شاگرد تھے سارے, اگر ان کے 10-15 مریض ہمارے نہیں ہو سکتے, انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. اس طرح یہ بیعت کا سلسلہ خراب ہو گیا. اب ضروری ہے کہ اس امت میں لوگوں میں روشنی ہے, ان لوگوں کو پہچانیں. ان میں بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے, لیکن کیا خبر کون ہوگا. میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی, میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی. اب تم سنتے ہو اکثر جمعے کے خطابوں میں کہ جس میں عشق نہیں, اللہ رسول کا عشق محبت نہیں, اس کا ایمان مکمل نہیں. سنتے ہو نا, بات بھی صحیح ہے نا, لیکن سننے کے بعد, آیا سننے کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہوا, تمہیں عشق آیا, کون ہی آیا نا بھائی. تمہیں دعائی کا پتہ بتاتے ہیں نا, دعائی تو نہیں دیتے ہیں نا. جب تک دعائی اندر نہیں جائے گی تمہارے اندر عشق کیسے آئے گا؟ جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی. کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں وہ مکار ہیں, محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. زبان میں کی کرتے ہیں, دل میں دنیا بسائی ہوئی ہے, یہ مکاری ہے. جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی
تو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی خود بخود. جب تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اللہ جو ہوا اس کو 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپئے لوٹا کے دے دیتا. بھئی احسان مانے کیوں 9 روپے فالتو دے؟ تھوڑی سی ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے نا. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کر لیتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے. سرسری نظر سے نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. پھر جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا, محبت کٹ گئی, عشق آ گیا نا. پھر میں تیرا اور تو میرا. پھر تو جس فرقے سے بھی ہے, جس مذہب سے بھی ہے, تو علامہ اقبال فرماتے ہیں گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان کے اندر. تیرے عشق آ گئے تو کفر بھی مسلمانی ہے نا. پھر فرماتے ہیں گر ہو نا تو مسلم بھی ہے کافر و زندیق, اور اس کا ثبوت ہے نا مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندیق ہی کہہ رہے ہیں نا. وہ عشق نہیں ہے تب کہہ رہے ہیں نا. اس وقت تم کہتے ہو کہ ہم سب سے افضل امت ہیں, کہتے ہو نا, تو ہم میں تم بتاؤ نا شکلوں سے امت ہو, شکلوں سے یہودی جو ہے نا تم سے خوبصورت ہے, پیسے سے عیسائی تم سے آگے ہے, اور صحت سے جان سے مراٹھا تم سے آگے ہے. تو پھر تم میں کون سی فضیلت ہے؟ کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا, سلیمان علیہ السلام کی امت یا وہابوں کا, داؤد علیہ السلام کی امت یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے, جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی, جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. اور مسلمان کا نہیں کہا, امت کا کہا. مسلمانوں کہاں دیدار ہوتا ہے, وہ امت کو ہوتا ہے. ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں, دے جلوہ دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا وہ صفاتی نور تھا. ہر وقت یا رحمانوں ہوتی رہی, وہ صفاتی نور بنتا رہا, لیکن صفاتی نور ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہے نا. وہی حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت, اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت ہے نا. یہ تمہارا نشان ہے نا. اور جس دن سے تم نے اس اللہ کو چھوڑا, بھائی اس سینے میں دو چیزیں آ سکتی ہیں, یا اللہ, اگر اللہ نہیں ہے پھر شیطان. یہ تمہیں ماننا پڑے گا. بھلے تم باہر سے کتنے بھی نمازی ہو جاؤ, کتنی بھی داڑیاں ہو جائے, کتنا بھی علم ہو جائے, اگر تمہارے اندر اللہ نہیں ہے پھر شیطان ہے. اس کا ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں. نمازی کو بڑا یہ سن کے بڑا آگ لگتی ہے, یہ کہتا ہے میرے اندر شیطان ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو تجھے وسوسے دل میں کیوں آتے ہیں؟ بھئی تو اللہ کے حضور میں کھڑا ہے نا, تو پھر تو جو سوچنا بھی نہیں چاہتا وہ پچھلے وسوسے تیری طرف آتے ہیں کہ تیرے دل میں شیطان ہے تب ہی آتے ہیں. اب وہ جب تک وہ شیطان نکلے گا نہیں, تو شیطان کیسے نکلے گا؟ آپ اس کی پریکٹس کریں, وہ بھی تجربہ کریں. آپ نماز پڑھیں, وسوسے آ رہے ہیں, اور ایک دن آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھیں, وسوسہ نہیں آئے گا, مستی آئے گی. وہ اپنے آپ کی خبر ہی نہیں ہوگی میں کہاں بیٹھا ہوں. لیکن جب تو ذکر چھوڑے گا تو پھر وہ وسوسے شروع ہو جائیں گے نا. اگر تیرے اندر ہی مخلوقیں ہلکا بنا لیں تو, اور تیرے اندر بھی 24 گھنٹے اللہ ہوتی رہے تو پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گلے گلزار جنت ہے نا. تیرا شاہی میرا شاہی, تیرا شاہی میرا شاہی, اسرار
اس وقت سارے جو کلمہ منہ زبان سے پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں اسلامی ممالک. زبان سے ایک ہے نا, دل سے تو ایک نہیں ہے. ایک دوسرے کو کافر منافق سمجھتے ہیں نا, کیونکہ زبان سے ایک ہے, زبانی کلمہ پڑھتی ہے نا. اور جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دی, پھر زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. اس وقت یہ فرقہ واریت ختم ہوگی نا, اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی ہے نا. اس وقت تم مومن بن جاؤ گے نا, تو مومن سارے پائی پائی ہوتے ہیں. اب اس کا بتاتے ہیں کہ اس اللہ کو اندر لے کے جانے کا طریقہ کیا ہے. مجھے ایک نیوی کا کیپٹن ملا تو کہنے لگا 5-6 سال ہو گئے میں کاغذ پہ اللہ لکھتا ہوں, پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے لکھا اور لکھ کے میں سمندر میں ڈالتا گیا, لیکن مجھے اللہ نہیں ملا. میں نے کہا تو نے سمندر میں ڈالا, دل میں تو نہیں ڈالا. اس کو دل میں ڈالنا تو وہ کیسے؟ بس یہی ایک راز ہے نا. نہ سمجھ آئے تو بہت مشکل ہے, تو سمجھ آئے تو بڑا ہی آسان ہے نا. روزانہ کاغذ کے اوپر, یہ ان کے لیے جو اہل دل ہیں جو چاہیں گے, روزانہ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ 66 مرتبہ اللہ لکھے. فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے, ورنہ آپ کو جب بھی وقت میسر آئے. اگر آپ فارغ ہیں تو دن میں 4-5-6 دفعہ اللہ لکھیں, جب بھی لکھیں 66 مرتبہ, ایک عمل بن جائے گا. آپ تھوڑے دن لکھیں گے, ایک دن آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. اس کو صاحب تصور بولتے ہیں. پھر آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارے نا. جس طرح کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ لیا, اسی طرح دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے نا. پھر ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہارے دل پہ لکھا نظر آئے گا نا. پولیس کی مور لگی ہوئی, پولیس والا, اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی, ٹیک 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 ٹیک. اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ ہوں, گھڑی گھڑی اس طرح کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. اب دیکھیں کہ میرے اندر نور بھی بنا یا نہیں. وہ جو کالا سا جیسے کاغذ پہ لکھتے تھے نا, اب وہی کالا سا دل پہ لکھا نظر آ رہا ہے نا. اب وہ جو اندر رگڑا لگ رہا ہے نا, دودھ ہی ہے, جب تک رگڑا نہیں لگتا مکھن نہیں بنتا. ذکر ہی ہے, جب تک رگڑا نہیں لگتا تھا نور نہیں بنتا نا. جب وہ اندر رگڑا لگتا ہے پھر نور بننا شروع ہو جاتا نا. پھر وہ کالا سے لکھا ہوا تھا پھر وہ سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. اس کا مطلب ہے تیرے اندر نور بننا شروع ہو گیا نا. پھر ایک دن وہ بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اب تو بے خوف ہو جا. اب تو قبر میں بھی چلا جا, بڑی شان و شوقوں سے جا. فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. پہلا سوال, بس کفن کو پیچھے کر, دیکھ اللہ چمک رہا. اور یقین کر ان کی جرأت نہیں کہ دوسرا سوال پوچھیں. اے بندہ خدا آرام سے سو جا, تو جان اور تیرا رب جان. ہمیں تو شرم آتی ہے, تجھ سے کیا پوچھیں, تو کوئی اللہ والا ہی ہے. رات کو سونے لگیں, اس انگلی کو قلم خیال کریں, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آ جائے. کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے ہیں. صبح اٹھیں, وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. ذکر خفی کرتے رہیں, جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنیں پکارتی ہیں اللہ اللہ, وہ ذکر قلبی ہوتا ہے نا. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی, اس کو طریقت بولتے ہیں نا. اب اس گاڑی کو پیٹرول چاہیے نا, پھر نمازیں روزے یہ پیٹرول ہے, پیٹرول ڈالتا جا اور گاڑی چلتی جائے گی نا. اللہ
یہ طریقت ہے نا. پھر گاڑی چلتے چلتے پھر وہاں جب پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے نا. ہمارا جو اختلاف علماء سے بس یہی ہے. علماء کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں ہے, وہ کہتے ہیں طریقت بھی شریعت میں, حقیقت بھی, معرفت بھی شریعت میں. ہم ناروے میں گئے, وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے, اس کے آگے دنیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوا تو وہاں جا کے رک جائے گا نا. تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے, اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہیں پھنس جائے گا نا. اور کیوں نہیں کہا کہ طریقت بھی ہوتی ہے, اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو طریقت والوں کے پاس بھیجو نا. حقیقت بھی ہوتی ہے, معرفت بھی ہوتی ہے, فنا بقا لقا بہت ساری منزلیں ہیں. تو عبور کرنا, تو نے بجائے فنا بقا کے اس کو سیاست میں لگا دیا, اس کی عمر ہی برباد کر دی نا. ہمیں اختلاف ہے تو یہ اختلاف ہے کہ تم نوجوانوں کو ادھر روحانیت میں لگاؤ نا, تو سیاست میں نہیں لگاؤ. بس سیاست تو ایک عیاری ہے نا, یہ تو دنیا داروں کا کام ہے نا, تم کو تو زیب نہیں دیتی نا. اس میں تو کہنا پڑتا ہے نا, صبح کہتے ہیں کہ حکومت عورت نہیں کر سکتی, تو شام میں کہنا پڑتا ہے جب پیسے ملتے ہیں یا دباؤ پڑتا ہے حکومت حکمرانی کر سکتی ہے نا, اور تم کو زیب نہیں دیتی ہے نا. اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہوگی. اب چونکہ دھڑکن کے ساتھ اللہ ملانی ہے نا, اب دھڑکنیں خاموش ہوگی پھر وہ کیا کریں. ہم نے بلے شاہ کے کلام سنا تھا کہ اتھے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. ہم کہتے تھے ناچنا تو حرام ہے, تو بلے شاہ کہتے ہیں عبادت بن جاتا ہے. پھر جب پتہ لگا تو کہا سچ ہی کہا. بلہ شاہ فرما دے نے میں نچیا, خوب نچیا, دل دیاں تڑکنا ابریاں نچن نال, انہاں تڑکنا نال پھر اللہ اللہ ملایا. جب اللہ اللہ ملایا تو پھر اللہ بھی بن گیا نا. امیر کلال کبڈی کھلاتے, لوگ جاتے چلو کبڈی کھیلیں, لوگ کہتے ہم فیض کے لیے آئے, بولتے ہمارا فیض کبڈی میں. وہ کبڈی کھیل رہے تھے, امیر کلال بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ وہ پہنچ گئے, نام سن کے لوگوں سے پوچھا کہاں حضرت, انہوں نے کہا وہ کبڈی کھیل رہے ہیں. ان کے ولی کا کیا کام کبڈی سے, واپس جانے لگے. بعد میں زبین نے ان کو روک لیا, ایک جان ہی نہیں دیا. بعد میں وہی بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھولے, اتنے بڑے ولی بنے. اس کبڈی میں کیا راز تھا, وہ خوب بلاتے, جب دل کی دھڑکنیں ابھرتے ہیں کہتے ہیں آپ کبڈی کو چھوڑو, آپ ان کے ساتھ اللہ اللہ اللہ. وہ لال شہباز قلندر نے چاہتے, آج تک وہاں جو عام آدمی کرے اس کو ناچ بولتے ہیں, ولی کرے دمال بولتے ہیں. بال تو ہی کیے نا, آج تک وہاں لوگ دمال کرتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا تو لوگ ناچ رہے تو کہہ رہے دم اندہ مسکلندر, دم اندہ مسکلندر. 2 آدمی بے ہوش ہو گئے. کہتے کہتے ایک کو میں پانی ڈالنے لگا, یقین کریں دانت اس کے بالکل بند ہیں, ہاں دانت بند ہے, پانی بھی اندر نہیں ہو رہا, تو دل سے آواز آ رہی ہے دم اندہ مسکلندر. آپ تو دم اندہ مسکلندر کہتے ہیں نا, اس وقت اللہ اسے دمالی کرتے تھے نا. تو پھر اگر دم اندہ مسکلندر آ سکتا ہے تو پھر اللہ اندر نہیں آتا ہوگا. آپ ایک اور بھی طریقہ ہے اس کے علاوہ, یہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں, اللہ اللہ, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب ضربیں لگاتے ہیں نا تو پھر وہی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے وہ جو ناچنے سے ہوئی تھی. اللہ, جب دل کی دھڑکنیں ابھرے پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں. اب چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نا, نچا دھڑکن ابھارنے کے لیے, اس میں اللہ اللہ ملانے کے لیے, یہ عبادت ہوئی نا. اگر دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے تو بعض دفعہ گرمی لگتی ہے, کیونکہ اللہ جلالی بھی ہے. جب گرمی لگے تو دروشی پڑھیں, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر آپ اللہ کا ذکر کریں, پھر گرمی لگے پھر دروشی پڑھیں, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. بن کے بس بلنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے.
اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، کام بڑا اچھا کریں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، وہ کیوں؟ وہ تھکتا رہے، تیرا ہاتھ تو میرے دل میں ہے، میرا ہاتھ تیرے دل میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن بڑی شکایت ہوگی، میں بڑا تہجد گزار تھا، کیا ہو گیا، میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اس شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا تو یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا نا. کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، یہ لفظ اللہ ایمان ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے. وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں، پھر وہ کہیں بھی ہے، مدینے میں ہے. تو کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بڑے گھبرائے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں نا. جب رابع بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر. وہ تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا نا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا نا. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس خانہ کعبہ نہیں آیا تو رابع بصری کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ جی حضور سرکار. بھئی حضور پاک تو خانہ کعبے کے کعبہ تھے، وہ تو کعبے کے کعبہ تھے. صرف بات یہ تھی اگر حضور پاک خانہ کعبہ مانا جاتے، آج جو کہتے ہیں ہم حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیوں جاتے؟ وہ اگر گئے نا تو امت کے لیے گئے نا، اگر میں نہ گیا تو کوئی بھی نہیں جائے گا نا. یقین کرو کہ حضور پاک کو نمازوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا، میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، نمازیں اترنے سے پہلے بھی نبی تھے نا. تو پھر نمازوں کی ضرورت تھی، یہ امت کے لیے حضور پاک نے پڑھی. اگر آپ منگل کو نہ پڑھتے تو آپ سنت بنا لیتے نا. حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی، اور کل ان کو نزلہ زکام ہوگا تو کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں نا، ورنہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی. وہ تمہارے لیے سارے کام انہوں نے کیے. اب رابع بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا تو پھر بھی ان کو آدھا کلندر بولتے ہیں نا. پھر پورا کلندر کون ہوتا ہے؟ بھئی جس کو کعبہ طواف کرتا ہے وہ بھی آدھا کلندر ہے. تو پھر پورا کلندر کون ہوا؟ وہ جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ آ گیا نا. اسی کے لیے پھر حدیث شریف ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ یہاں تک حضرت انسان پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس شیطانی فوج ہے جنات کی، حکم دیتا ہے جا اس کو تباہ کر، برباد کر، کچھ بھی کر، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے نا تو تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا. اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی نا. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، پھر غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے. اب ہم تمہاری اس وقت تک حفاظت کریں گے، بیعت بھی نہیں کریں گے، نذرانہ بھی نہیں لیں گے، اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا اندر جاگ نہیں اٹھتا. تو پھر جب اندر جاگ اٹھے گا تو خود ہی کسی کامل کو ڈھونڈ لے گا نا، ہماری محنت پوری ہو جائے گی نا. اس کے لیے اگر کسی کا کوئی مرشد ہے ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں، مرشد نہیں ہے اس سے بھی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارا اندر چمک اٹھے، تمہاری روح چمک اٹھے، تمہاری روح بیدار ہو جائے، تو پھر بیدار ہوگی تو خود ہی اپنا مسکن ڈھونڈ لے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت سے عالم حضرات ہمارے حق میں ہیں تو بہت سے ہمارے مخالف ہیں.
حق والے تو سامنے ان کی کوئی بات زیادہ نہیں آ رہی, جو مخالف ہے نا تو پرچے بھیج کے نا کفر کے فتوے لگا کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے فتوے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو پوچھ لے, دل کی تسلی کر لے, اس کے بعد ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے. اس وقت ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے, ہر آدمی کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا ہے. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے, کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہو گیا, کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے, کیوں؟ میں اتنا بڈھا ہوں, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور کیا. ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کفار کے پاس جو کافروں کو دیں وہی تم کو دیں, تمہارے پر کیا کرم ہوا؟ اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں جھک جاؤ. 2 4 5 7 دن میں تمہارے اندر اللہ شروع ہوگی تو اس کا کرم ہو گیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں ہوتا ہے پھر تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. پھر اگر کار بنگلہ دیا تو پھر وہ کرم ہے نا, پھر کرم ہی کرم ہے نا, یہ کرم ہے نا. اپنے آپ کو آزمانے کا راز میں کیا ہوں, میرے پر اللہ کتنا مہربان ہے اور میرا مرشد کیا ہے, یہی ایک کسوٹی ہے بس. گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا, میں مسلمان تو ہو جاؤں, شرابیں بھی چھوڑ دوں گا, نمازیں بھی, روزے جو کہو گے میں کروں گا, ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی, اگر میں سمجھا دو تو کیا کہ تم گارنٹی نہیں دیتے. میں مسلمان بھی ہو جاؤں پھر تم بحث کی گارنٹی نہیں دیتے ہو. کہ میں تمہارے سب علماء کے پاس پھرا, وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بھی گارنٹی نہیں, تیری گارنٹی کیا دے. تیرا شاہی میرا شاہی, غور شاہی غور شاہی, بولے جس نے اسرار الہی, غور شاہی غور شاہی. کہنے لگا جس چیز کی گارنٹی نہیں وہ کمزور ہے. تمہارے مذہب کی گارنٹی نہیں, تمہارا مذہب کمزور ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے, سالوں کی بات نہیں, مہینوں کی بات نہیں, دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا. اگر تم یہ اندر اللہ کو بسا کے دیکھو تو تمہارے اندر تم روح بے چین ہے, وہ روح بے چین ہے. ہمارے اندر کسی طریقے سے اللہ آئے, ہم اس کو پکڑے تو تم اللہ باری پھینکتے رہتے ہو. نماز بھی پڑھے تو نور بار, قرآن پڑھے تو نور بار, اللہ کری تو وہ بھی بار, اندر جائے تو پتہ چلے تم کیا ہو. اللہ, اس کے لیے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں, اس کے بعد ذکر لیں, اپنی قسمت آزمائیں. اگر اللہ شروع ہو گئے دعا دے دینا, ورنہ جیسے ہو ویسے تو رہو گے نا. یہ کہتے ہیں جس طرح آپ دل سے اللہ کا ورد جاری کروا دیتے ہیں, کیا آپ ایک گونگے شخص کی زبان سے اللہ کروا سکتے ہیں؟ وہ پہلے ہی بتایا کہ یہ زبان اللہ نہیں کرتی ہے, اس کو اللہ وہ مخلوق کراتی ہے نا, تو گونگے کی وہ مخلوق ہی نہیں ہوتی ہے نا. بھائی گونگے کی مخلوق نہیں ہوتی, وہ اللہ کیسے کرے گا اس کا دل. یہ اس کے متعلق تو پوری وضاحت کریے. کسی شخص کے ذہن میں اگر شہاب بزرگ کی باتوں کے اندر کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا سرکار کی کتاب روحانی سفر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں, اسے بالکل کھلی اجازت ہے کہ وہ سوال کرے, بجائے اس طرح سے جواب سمجھیے. مطلب پیچھے میرے جانے کے بعد جب فتنہ اٹھاؤ گے تو بہتر نہیں ابھی بات چیز سب کچھ ہو جائے اور لوگ بھی دیکھ لیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. صرف اتنا ہے کہ ہماری کچھ کتابیں ہیں. یہ چاند پر جو آپ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے, دیکھیں نا, پہلی بات تو ہے اتنا بڑا جھوٹ ہم بول نہیں سکتے نا. اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو کل ہم تمہارے میں کیسے خطاب کر سکیں گے, کس منہ سے آئیں گے. ہم نے اس کی پوری تحقیق کری ہے, آخر میں یہ فوٹو میں آ گیا ہے, کیمرے میں آ گیا ہے
कैमरे में आया, रसालों में आना शुरू हो गया। अब अगर हम कहेंगे ये गलत है, फिर लोग हमको कहते हैं कि छुपाता है। हर सवाल तस्वीर आ गई है, क्यों आई है इसका हमको इल्म नहीं है, किसने दी है इसका भी हमको इल्म नहीं है, क्यों दी है इसका भी हमको इल्म नहीं है। पहले लोगों ने देखी है, फिर हमको बताई है, फिर हमने देखी तो फिर हमको नजर आई, फिर हमने भी इकरार किया है ना। यहाँ एक सवाल होता है, ज्यादा लोग कहते हैं, बहुत से लोग देखते भी हैं, हमारे मुखालिफ भी देखते हैं, हाँ, फिर वो ये कहते हैं कि हजूर पाक की शक्ल नहीं आई, गौस पाक की नहीं आई, इसकी क्यों आती है? भाई इसका जवाब तो अल्लाह दे सकता है ना। क्या खबर हजूर पाक नहीं लगवा दी हो? इसके मतलब हम कुछ नहीं पता। इतना जरूर बताएंगे कि जब हजूर पाक ने चांद को 2 टुकड़े किया था तो कुछ लोगों ने कहा था ये जादू है। हजूर पाक ने फरमाया था चांद पे जादू नहीं हो सकता। इतना हमारा ईमान है कि जादू नहीं हो सकता। अगर कोई कहेगा कि ये जादू है तो फिर वो हजूर पाक के जमाने में भी जादू था ना, फिर वो लोग फिर बड़ा कहते हैं ना, फिर वो बड़ा कहेंगे फिर सही है ये जादू है, वो ये जादू है तो वो भी जादू था, उस मुझे का इनकार हो जाएगा ना। अब रहा सवाल जिक्र, वो सुल्तान साहब के कबूतर भी करते हैं। और तोते को सिखा लो वो भी शुरू हो जाएगा। ये जो जुबानी जिक्र है ना, ये तोते को कबूतर है तो कोई तोता है ना, बात तो दिल की करी है ना, तो कबूतर तोता एक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जुबानी जिक्र वाले नहीं हो सकते, खफी वाले भी एक नहीं हो सकते, दिल के जिक्र वाले एक हो सकते हैं ना। तो दिल का जिक्र वो होता है जो दिल की धड़कन के साथ अल्लाह ला मिले, वो जिक्र कल्बी होता है ना। जिक्र खफी ये जिक्र कल्बी नहीं। और दूसरा देखते हैं, आपने सियासत की मुखालफत की है जबकि नबी अकरम और सहाबा कराम ने खिलाफत कायम की। भाई खिलाफत कायम की, सियासत तो नहीं करी ना उन्होंने। अगर उनकी सियासत थी उसमें ये नहीं ना, सुबह कहा कि बेनजीर हुकूमत नहीं कर सकती, शाम को कहा कर सकती है, ऐसी सियासत तो नहीं थी ना। अगर ऐसी सियासत हो तो हम इनके साथ है ना, सियासतों के साथ है ना। अगर वो हजूर पाक वाली सियासत हो तो ये जो सियासत हम इसके मुखालिफ है ना, इसमें तो ईमान ही जाता है ना। भाई ईमान सियासत में जाता है ना, तो इस सियासत के हम खिलाफ है ना। और लिहाज सवाल सियासत के लिए दूसरे जो लोग पड़े हुए हैं, तुम अपना दीन का काम करो ना। भाई उनको सियासत करने दो ना तुम्हें कुर्सी मिलती है, उनके रास्ते में भी रुकावट, तुमको भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। याद हमें इतना उम्मीद हो जाए ना कि तुम्हें कोई वोट मिल जाएगा, वोट भी नहीं मिलता ना, तो फिर अपने वक्त बेकार क्यों करते हो? भाई मजमा जब लगाते हैं ना तो दीनदार हजारों इकट्ठे हो जाते हैं, जब पीर हजरात आते हैं ना तो हजारों मरीद इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं पीर साहब नजराना 10 रुपए दे देंगे लेकिन वोट तो बेनजीर को ही देंगे। यही कहते हैं ना। तो क्यों कहते हैं ना, उनको पता है अगर मुस्लिम लीगी है ना तो मुस्लिम लीगी ही रहेगा, अगर पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी ही रहेगा, तो हमारे पर एतबार ही नहीं है ना उनको। वो एतबार ही नहीं है, पता नहीं है तो घूमने फिरने वाला, इस वजह से तुमको वोट नहीं मिलता है ना। जब वोट इसी सियासत में आगे चक्कर में तुम बदनाम हुए हो ना, जितने तुमने अपनी ताकत सियासत में लगाई, यकीन करो अगर रूहानियत में लगाते हैं ना तो कहीं से कहीं पहुंच जाते। वो जो रूहानियत वाले आलम रब्बानी थे ना, जब कहीं जाते तो वक्त के बादशाह भी खड़े हो जाते, एक जाता पूरा बाजार खड़ा हो जाता, आलम साहब आ रहे हैं, अब तुम सारे मिलकर भी जाओ ना तो कोई खड़ा नहीं होगा ना। वो क्यों खड़ा नहीं होगा? उस सियासत ने तुमको खराब कर दिया। सियासत यही बेईमानी है, उसने तुमको बेईमान कर दिया। बिल्कुल सही। हजूर पाक की सियासत उसने काफरों को भी, यहूदियों को भी, मुसलमानों को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाए, और तुम्हारी सियासत मुसलमानों को भी तफरके कर रही है ना। अल्लाह सही, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो हमारा बस यही है कि ये जो नौजवान है जिनको दिलों में वो चीज है जिसके जरिए अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, उनकी तरफ इनको लेके जाओ ना। वाह वाह वाह, क्या बात। भाई अगर कुर्सी मिल गई तो मौलवी साहब को मिल, तुम्हारा क्या हुआ?
کیا ہوا تمہارا؟ ویسے ہی ہو نا. اگر آپ اللہ سے اللہ کرتے رہتے تو کچھ تو پا جاتے نا یار, اور نہیں کچھ دل کی صفائی تو ہو ہی جاتی نا. ہاں جی جی, یہ کہتے ہیں نفس روح اور شیطان کی وضاحت کر دیں جبکہ دونوں برائی پر مائل کرتا ہے. وہی تو بات تو کری ہے. جب تک میں وہاں انگلینڈ میں گیا تو مجھے ایک ہندو راہ ملا, کہنے لگا باتیں تو بڑی کرتا ہے, ہم تو ویسے ہی رہیں گے, کیوں ہمارے اندر کتے ہیں, جب تک کتے ہیں تو ہم کتوں والے ہی کام کریں. بہت کہنے کتوں کو نکالو نا, کتے نکلے تو ہم انسان بنے نا. تو ساری لیکچر تو اسی کے اوپر دیا ہے نا, شیطان کے اوپر دیا نا, جو اندر نفس شیطان ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا. کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کرنے کے مخالف کرتے ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں. تھوڑی سی بات ہے, کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں میں کیوں کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے, بہت سے لوگ ہیں مسجد میں یا گھر میں پڑھتے ہیں اللہ اللہ, خوب سانس وانس چڑھتا ہے, اللہ کرنے گھر چلے جاتے ہیں, شور مچایا. اس سے بہتر تھا تو ذکر خفی کر لیتا, اللہ کو یاد کرنا, ذکر خفی کر لیتا نا. لیکن اگر تو اللہ کرتا ہے, دل کی دھڑکنے پھر تیری ابھرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا, تو یہ جائز ہے نا. اللہ پھر یہ جائز ہے نا, ورنہ پھر شور یہ. ہاں جی, نہیں اس میں یہ ہے کہ کسی بزرگ نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے کسی نبی یا صحابی نے کوئی پھل کھلایا. تو اس سے تو بڑے بڑے دعوے ہیں. یہ تو پھل کا دعویٰ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا. ابراہیم بن عودہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. اور سلطان صاحب کی کتاب میں نا وہ پڑھ کے دیکھ لو, جب چاہوں اللہ کو دیکھ لو. تو یہ تو چھوٹا سا معمولی سے دعویٰ ہے. صرف یہ ہے انہوں نے کچھ لکھا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے جی, پڑھ سکے تو. آج ساری دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا سیاست شروع کریں, مسلمان ہیں, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں آپ سے التماس ہے کہ داڑھی اور مونچھیں, داڑھی مون اور مونچھیں, مون بھی ولی ہو سکتا ہے یا نہیں. ولایت کا تعلق نہ داڑھیوں سے نہ مونچھوں سے. ولایت کا تعلق کوئی عبادت سے بھی ہے, نمازوں سے بھی نہیں ہے. ولایت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے, جس کو چاہے. اب وہ جو غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا, اس کو نماز آتی بھی کو نہیں تھی نا, داڑھی بھی نہیں ہوگی. اللہ نے چاہ لیا نا, راتوں رات ولی بنا دیا نا. وہ فضیل بن ایاز, وہ بھی ڈاکو تھے نا, راتوں رات ولی بن گئے نا. حضرت ابو بکر وہی ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے رات کو. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بیعت کیا نا, سر پہ کوئی ٹوپی رکھی نا, جب اٹھے تو ٹوپی موجود تھی نا, راتوں رات ولی بن گئے نا. تو ولایت کے لیے جس کو اللہ چاہ لے, بس یہ اللہ کا کرم ہے, جس کے اوپر ہو جائے. ولایت داڑھیوں کی نمازوں کی محتاج نہیں ہے. اللہ. ہاں جی, سرکار یہ اس میں لکھا ہے ساری دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, آپ دینی سیاست شروع کریں اور مسلمان عالم کو مشکلات سے نجات دلائیں, اور دور یہود نصارہ کے غلبے سے نکال کر اس کا کام. میرا مقصد ہے آپ سیاست میں کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کو پکڑو جو سب سے اہم ہے. اللہ کو پکڑو, اللہ کے دین کو پکڑو نا. بھائی سارے, اگر کوئی دیوبندی ہوا تو پہلے سنی ہوگا پھر ہوا نا. تو سنی تھا, اللہ نہیں ملا تب دیوبندی ہو گیا نا. اگر اللہ ملتا تو کیوں جاتا ادھر؟ وہ پھر شیعہ ہو گیا, اللہ نہیں ملا شیعہ ہوا نا. وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا, وہ اپنے سے طریقے سے ڈھونڈ رہا, وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا. حالانکہ ہم نے ہندوؤں کو بھی دیکھا, وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, بتوں کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں نا. لیکن اب پتہ چلے کہ اللہ
ملتا کیسا ہے اور اللہ کا دین کون سا ہے؟ توریت میں کچھ اور دین ہے، زبور میں کچھ اور دین ہے، وہ انجیل میں کچھ اور دین ہے، قرآن میں کچھ اور دین ہے، کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا، وہی اس کا دین بن گیا۔ اللہ تو خود عشق، تو خود عاشق، تو خود معشوق۔ آج جس کے اندر بھی عشق پیدا ہو جائے وہ اس کے دین میں چلا گیا، اور پھر وہی ہے گر ہو عشق تو کفر بھی ہے، مسلمانی۔ میرا شاہ میرا شاہ بولے جس نے اسرار الہی۔ اب سیاست کو چھوڑو، آپ عشق کو پکڑو، عشق کی طرف جاؤ نا۔ اور عشق ایسا ہے ہر کسی کے لیے، بھائی عشق میں جو بھی فرقہ تیرا پرواہ نہیں، جو بھی مذہب تیرا پرواہ نہیں، ایک دفعہ اس کا عاشق ہو جانا۔ جب وہ گرو نانک سکھوں کو اپنی تعلیم دیتا ہوں، آخر میں کیا ہوا کہ ایک درویش ٹکر گیا کہ تعلیم تیری صحیح ہے، دل بھی تیرا کچھ صاف لگتا ہے، لیکن اس میں اگر اللہ اللہ آ جائے تو تیرے اندر عشق بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ اللہ پڑھ لوں گا لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو اللہ اللہ ہی پڑھ صحیح۔ وہ اللہ اللہ دل میں اللہ اللہ پڑھتا رہا، ایک ہاتھ تسبیح ایک ہاتھ مالا، نہ ہندو نہ مسلمان دستا۔ آخر کیا وہ مر گیا۔ ہندوؤں نے، سکھوں نے کہا ہمارا، مسلمانوں نے کہا ہمارا، کیونکہ مسلمانوں کو بھی اس میں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی نا۔ انگریز حکومت تھی، انہوں نے کہا ایسا کرو لڑو نہیں، اس کو چارپائی پہ لٹا دو۔ چارپائی اٹھاتے ہیں، یہ جس طرف گر گیا ان کا، جب چارپائی اٹھائی تو لاش ہی غائب ہو گئی۔ بھئی نہ سکھوں کا نہ مسلمانوں کا، پھر کس کا؟ اللہ کا نا، اللہ ادھر چلا گیا نا۔ تیرا شاہ یہ لکھتے ہیں کہ جب جسم میں حلال رزق نہیں جائے گا اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا؟ آج ملک میں سامراج کا ایک حدیث شریف میں وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ اگر حرام مال ہے تو اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کو پتہ تھا نا کیسے کیسے بندے ہوں گے، اس نے دعائیں بھی بھیجی ہیں، ٹیکے بھی بھیجے ہیں نا۔ اب اگر تو وظائف کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اندر عبادت کو لے کے جانا پڑے گا تو تجھے حرام چھوڑنا پڑے گا۔ اگر حرام ہے تو عبادت تیرے اندر ہی نہیں جائے گی، تو ٹیکا لگوانا، وہ سیدھا نسوں میں لگے گا نا۔ جب تیرے اندر ٹیکا جائے گا تو پھر تیرے اندر جو بیماری ہے وہ خود بہت نکلنا شروع ہو جائے گی نا۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں سخت شرابی ہوں، بچپن سے شراب پیتا ہوں، میں نے ایک کتاب پڑھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اب مجھے خوف ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ اب میں نے بڑی کوشش کری کہ میں شراب چھوڑوں، چھوڑتی نہیں ہے، تو میں اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھ جب تو نشے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں پہلے تو شراب چھوڑ، شراب مجھے چھوٹتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے پاس آ گیا کہ کوئی حل بتاؤ۔ ہم کہتے ٹھیک ہے تو شراب پیتا تو پیتا رہے، تو تجھے ایک ٹیکا لگاتے ہیں۔ تو اس کو طریقہ بتایا کہ شراب پیتا رہا ہوں، پیتا رہا، میں پہلے سے زیادہ پی کہ گناہ ہوگا کہ ہمارے سر، لیکن یہ طریقہ بھی کر ہے۔ وہ گھر گیا، وہ پریکٹس کرنا شروع کر دی، کچھ مہینے بعد اس کی بیوی آئی، کہنے لگی اب شراب پیتا ہے، پیتا ضرور ہے لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اندر گیا نا، شراب اب اندر کیسے ٹھہرے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی تھی، ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ جب اس قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے نا تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہاں جب اس میں اللہ اللہ جائے گا نا تو سارے بیماریوں کو باہر نکال دے گا نا۔ آگے لکھتے ہیں جی بھنگ حلال ہے یا حرام؟ آپ کی کتاب روحانی سفر کا حوالہ مستانی نے کہا یہ خواب کی بات تھی نا، یہ خواب میں لکھا تھا نا، یہ خواب کتاب آپ لوگوں نے پڑھی نہیں نا،
اس میں لکھا ہوا تھا خواب میں دیکھا بھنگ پی تو بڑی مزیدار لگی, تو خواب میں کہہ رہے ہیں یہ تو حلال ہے, عالموں نے خواہ مخواہ حرام کر دی. یہ تو خواب کا واقعہ ہے نا, وہ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے, خواب بے اختیارہ ہوتا تو نفس کہہ رہا ہوگا. نہیں, جو بھی نشہ حرام ہے, ہم تو سگریٹ بھی نہیں پیتے, اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جی, سوال کا دوبارہ اس کا میں نے پہلے جواب دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ اور داڑھی سے نہیں ایسے شخص کو ولایت مل سکتی ہے. جب میں نے پہلے تشریح بھی کر دی, بتا بھی دیا فلاں فلاں بندے چور ڈاکو تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا. اللہ حضور کا فرمان, جو شخص داڑھی منڈواتا اس طرح اس شخص کو ولایت مل سکتی ہے. بھئی یہ ایک گناہ ہے نا, اگر داڑھی منڈواتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے نا. علامہ اقبال سے لوگوں نے پوچھا, پیر جماعت علی شاہ نے پوچھا کہ تیری داڑھی نہیں ہے, ان کا میرے داڑھی میرے اندر ہے نا. وہ سہیلی سرکار تھے, داڑھی منڈاتے تھے, مظفر آباد والے. جب فوت ہوئے عالموں نے کہا یہ بے دین تھا, ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, اس کی داڑھی نہیں تھی. ان کا ایک خلیفہ تھا, اس نے کہا چلو خود ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. جب وہ کپڑا اٹھایا تو داڑھی موجود تھی. پھر علماء نے کہا لگا لی ہوگی, گرم پانی کرایا, صابن سے منہ دھلوایا, لیکن وہ داڑھی آ گئی تھی نا, مجانب اللہ تھی نا. اگر کوئی کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, تو کہتا کیسے ہو سکتا, تیرا ایمان ہی چلا گیا نا. وہ ہر چیز پہ قادر ہے نا. وہ چوروں کو تو بنا دیتا ہے, ڈاکوں کو ولی بنا دیتا ہے, تو کہتے نماز کے بغیر ہی نہیں ہو سکتا, پھر ایمان تیرا چلا جائے گا نا. تصور شیخ کیا نماز کے دوران جائز ہے؟ اتنا شیخ کا تصور نماز میں ہوتا ہے کہ جس طرح آگے عالم نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے کھڑا ہوں, یا شیخ میرے دائیں کھڑا ہوا ہے, یہ تو جائز ہے. اگر اس کو دل میں بساتا ہے, اس میں پھر دو طریقہ ہے. اگر تیرا شیخ ولی اللہ ہے تو پھر دل میں بسانے سے بھی تجھے فائدہ ہوگا نا. وہ تیری نماز اس کے ذریعے اوپر چلی گئی, وہاں ٹیلی فون لگا ہوا ہے نا. اگر تیرا شیخ ناقص ہے تو پھر تیری نماز ہی برباد ہو گئی. اللہ, اس کے لیے تو تسلی کر لے کہ تیرے شیخ کامل ہے یا ناقص, یہ ضروری ہے. آج کل کیا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا تصور کراتے ہیں, اس تصور سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. بھئی اگر تو کسی بیل کا تصور کر رہا ہے تو بیل کی بھی تجھے محبت ہو جائے گی نا. اس سے بہتر ہے, کیونکہ مشکوک دنیا ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ کا ہی تصور کرنا. اب تیرا شیخ ہاں ناقص ہے یا کامل ہے, اللہ کی تصور سے تجھے نقصان تو نہیں ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ تو دل کے اوپر اللہ کا تصور کر, شیخ کو سامنے جان یا سائڈ میں جان. یہ لکھتے ہیں کہ ذکر افضل ہے یا نماز. بھئی ذکر پاک کرتا ہے نا تو پھر نماز اوپر جاتی ہے نا. قرآن مجید میں آتم الصلاۃ ذکری, نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے. اب یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ظاہر اور باطن دین اسلام کے دو پر ہیں, ایک زبان اور ایک دل. لوگ ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایک پر 40-50 سال ہو گئے مسجد میں نمازیں پڑھے ہیں نا, اللہ کو تو نہیں پہنچے نا, وہی پھڑپھڑا رہے ہیں نا, ایک پر ہے نا. اور دوسرے لوگ دیکھا ہے جو نمازیں چھوڑ دیں اور جنگلوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں, لیکن نمازیں چھوڑی وہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں نا. اللہ ان کو بھی نہیں ملا نا. اللہ ان کو ملا جنہوں نے نمازیں زبانوں سے پڑھی اور دلوں سے اللہ اللہ کیا. اللہ تو ان کو ملا نا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. اب تو کہ پانی بہتر ہے یا روٹی بہتر ہے, تو دونوں بہتر ہیں, دونوں ضروری ہیں. قائم کرنا ضروری ہے, پڑھنا ضروری نہیں. پہلے لوگ نمازیں پڑھتے تھے تو قرآن نے فرمایا کہیں لکھا ہوا نماز پڑھ, قرآن میں لکھا نماز قائم کر. وہ پڑھتے تھے, پڑھے چلے گیا, وہ پڑھتا کیا, قائم کر.
तेरा दिल मुनव्वर हो, नमाज तेरे अंदर जाए तो फिर तू सदा सुहागन हो ही हूँ। अल्लाह अल्लाह, फिर तू घूम फिरा तभी तू नमाजी है ना, अभी तू जब पढ़ा था उसको नमाजी है ना। इस वजह से कहा कि नमाज कायम कर, तो तुझे नमाज कायम करना आया ही नहीं है ना, तो नमाज कायम करने के लिए फिर जिक्र जरूरी है ना। सुभान अल्लाह, कायम के लिए मुजद्दिद साहब ने फरमाया मुब्तदी को चाहिए, मकतूबात शरीफ में आप पढ़ें, मुब्तदी को चाहिए कि पहले अल्लाह का जिक्र करें। हाँ, फरमाया कुरान उन लोगों के पढ़ने के काबिल नहीं जिनके नफ्स कुत्ते हैं। फरमाया जब नफ्स पाक हो जाए फिर कुरान पढ़े, फिर कुरान उसके अंदर उतरेगा ना, फिर जब कुरान उतरेगा तो नमाज भी तो कुरान ही है ना, वो भी अंदर ही जाएगी ना। हाँ जी, लिखा जी कि आपके नज़दीक मुसलमान कौन होता है? मुसलमान तो वही है जिसने कलमा पढ़ लिया। क्या नाम इश्क कुरान और सुन्नत के मुताबिक कुरान और सुन्नत से जवाब दें। अब यहाँ थोड़ा सा मसला है, बिट शाह वालों ने बोला है कि नमाज रोज़ा कम सुठो वो रास्ता को दीजो। तुम्हारा जो कुरान सुन्नत है ना वो शहरों में है, वो उलमा के हिस्से में आला है, वो जो इश्क है ना वो दरवेशों के हिस्से में आया। उसके लिए तुम्हारे जितने भी अकाबर हैं, कुरान सुन्नत तो शहरों में था ना, वो जंगलों में क्यों गए? तुम्हारे दाता साहब गए, ख्वाजा साहब गए, गौस पाक गए, इश्क के लिए गए ना। तो जब उनमें इश्क आया, हदीस शरीफ में अगर तू किसी को इश्क वाले को देखे तो उसके साथ मुबासा ना कर कि वो अल्लाह के इश्क में डूबा हुआ है। तेरा सवाल हम तो कहते हैं अगर तेरे अंदर इश्क नहीं है ना तो तू बहुत बड़ा नमाजी भी हो गया, तलावत भी करता है ना, तो इश्क वाले को तू नहीं पहुंच सकता। जिथे इश्क पहुंचावे उसे ईमान को भी खबर नहीं है। अल्लाह, जिस जगह इश्क पहुंचा देते ईमान वाले भी नहीं पहुंच सकते, तो तू तो अभी जुबानी मुसलमान है। हाँ जी, क्या मेरे मुंह में जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुंह ये लिखा है, इसके तो दूसरे लिखा है। नहीं, ये मेरा मतलब है, इसकी अपनी अकीदत है ना। अगर किसी ने कहा कि मेरी ज़ुबान जिक्र खुदा ना करे, किस तरह क्या शेर है? जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। मेरा मतलब है आए तो हमारा अकीदा ना, हर उम्मत अपने नबी को इसी तरह कहती है ना। और दूसरा हमारा अकीदा है कि वो खुदा भी नहीं और जुदा भी नहीं। हम तो कहते हैं कि महबूब का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, महबूब का जिक्र, ये हमारा अकीदा है, जुदा नहीं है, जुदा नहीं है। बोलो बेशक। और भी सवाल सरकार इसके नीचे ये सारी रात रुक के चलते रहने के बंद कराओ रोके, अगर उन्हें दिल तसल्ली नहीं करता तो इतने मैदान से आ जाए। इनको बोलो जिक्र लाओ, जिक्र यहाँ से मैदान जावे बस करो, बस करो।
सबको प्यारी लगती है एक हस्ती गौहर शाही की, हस्ती गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है एक हस्ती गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है जिसका सूरज चांद पे साया है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसका सूरज चांद पे साया है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है हस्ती गौहर शाही की, हस्ती गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है एक हस्ती गौहर शाही की जो गौहर शाही, गौहर शाही, गौहर गौहर शाही, गौहर 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 मखलूक को जो फैज़ याब करे और सोहबत रियाज पे नाज करे, और सोहबत रियाज पे नाज करे, और सोहबत रियाज पे नाज करे, मखलूक को जो फैज़ याब करे और सोहबत रियाज पे नाज करे, और सोहबत रियाज पे नाज करे, और सोहबत रियाज पे नाज करे, जिस हस्ती में गुम अहमद है, जिस हस्ती में गुम अहमद है जो इस दुनिया का महदी है, जिस हस्ती में गुम अहमद है, जिस हस्ती में गुम अहमद है जो इस दुनिया का महदी है एक हस्ती गौहर शाही की, हस्ती गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है एक हस्ती गौहर शाही, जिसका सूरज चांद पे साया है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है हस्ती गौहर शाही की, हस्ती गौहर शाही की जो सबको
लाबिसित मसीहा लगता है, लाबिसित मसीहा लगता है, लाबिसित मसीहा लगता है। हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को जिसने प्यार दिया, जो हर कौम को हर पे मरती है, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को हर पे मरती है, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को हर पे मरती है, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को हर पे मरती है, हर कौम को हर पे मरती है, हर कौम को हर पर मरती है, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को हर पे मरती है, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को जिसने प्यार दिया, हर कौम को हर पे मरती है। एक हस्ती गौहर शाही की, हस्ती गौहर शाही की, जो सबको प्यारी लगती है। एक हस्ती गौहर शाही की, उन लोगों का क्या पूछते हो जो हो गए तेरी आस में समझो, हो गए तेरी आस, समझो हो गए तेरी आस में समझो। लोगों का क्या पूछते हो जो हो गए तेरी आस में समझो, हो गए तेरी आस में समझो, हो गए तेरी आस में समझो। लोगों की शख्सियत ने, लोगों की शख्सियत में बस हस्ती रियाज झलकती है। उन लोगों की शख्सियत में, लोगों की शख्सियत में बस हस्ती रियाज झलकती है। उन लोगों की शख्सियत में बस हस्ती रियाज झलकती है। एक हस्ती गौहर शाही की, हस्ती गौहर शाही की, जो सबको प्यारी लगती है। एक हस्ती गौहर शाही, जिसका सूरज चांद पे साया है, जिसकी भोली सूरत चमकती है, जिसकी भोली सूरत चमकती है, जिसकी भोली सूरत चमकती है। हस्ती गौहर शाही की, हस्ती गौहर शाही की, जो सबको प्यारी लगती है। गौहर शाही, 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 गौहर शाही।
गौहर शाही 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 हस्ती गौहर शाही एक हस्ती गौहर शाही जो सबको प्यारी लगती